YouTube Premium là trải nghiệm kết hợp của YouTube không quảng cáo và ứng dụng YouTube Music. Xem video không gián đoạn và nghe nhạc bằng ứng dụng riêng. YouTube Premium, 2 ứng dụng trong một gói đăng ký, dùng thử miễn phí 1 tháng. Can you see it? Voices over
Dạ rồi, xin mọi người ổn định lại chỗ ngồi của chúng ta. Hôm nay chúng ta 5 phút nữa sẽ bắt đầu. Xin mời quý vị đại biểu chúng ta ổn định chỗ ngồi để chương trình chuẩn bị bắt đầu. Thì chương trình của chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu trong vòng 5 phút nữa. Yeah. Kính thưa quý vị đại biểu và kính thưa ban giám khảo, quý nhà đầu tư, quý đối tác và các nhà tài trợ và toàn thể các founder.
các đội thi của chúng ta có mặt ngày hôm nay tại hội trường là một cái điều quý giá, và tôi ở đây rất là hân hạnh khi được mở màn cho một cái sự kiện đặc biệt. Thì kính thưa mọi người, cùng chúng ta hôm nay bắt đầu buổi sáng, và trong suốt ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với các buổi pitching của mọi người, và buổi pitching sẽ kéo dài tới buổi trưa, cho nên là chúng ta sẽ cần rất nhiều năng lượng, và chúng ta sẽ cần và các đội thi hôm nay chúng ta cũng sẽ rất cần cái sự nỗ lực, nên là xin phép mọi người chúng ta hãy cùng vỗ tay với nhau để chúng ta có thêm một năng lượng vào buổi sáng. Thì để chào mừng cho sự kiện hôm nay thì tôi xin phép được giới thiệu về phía đầu tiên là về phía ban tổ chức. Thì phía ban tổ chức hôm nay chúng ta có The H Alliance, và có chủ tịch của The H Alliance là chị Sarah Phương. Rồi về phía ban tổ chức đồng hành ban tổ chức thì chúng ta có Fred, có chị Quỳnh Ami. Về phía đồng hành cùng chúng tôi và hỗ trợ chúng tôi rất là nhiều là có phía bên Sihub, là có hôm nay chúng ta có giám đốc trung tâm khởi nghiệp sáng tạo Sihub là ông Vương Đình Thành. Xin chân thành cảm ơn ông. Ngoài ra cũng tiếp theo chúng tôi xin vô cùng cảm ơn các nhà đầu tư và cũng là giám khảo của chúng ta ngày hôm nay. Thì tôi xin phép được giới thiệu đầu tiên là chị Nguyễn Mỹ Hằng ở Maple Capital. Thứ hai là anh Nguyễn Thục Khoa ở Eric Capital. Anh Hiếu Nguyễn ở Founder Circle. Anh Lê Nguyễn Taiwan Capital. Rồi anh Edward Lim ở Block 71 Việt Nam, Block 71. Và anh Nhật Anh Du Venture. Thì chúng ta thường có, đối với startup thì chúng ta thường có câu nói này, tức là một ý tưởng, chúng ta có ý tưởng, chúng ta có rất nhiều năng lượng, chúng ta có rất là nhiều cái sự nỗ lực cố gắng, nhưng mà cái chúng ta thiếu là chúng ta thiếu cơ hội. Thì hôm nay chúng tôi tạo ra cái event này với cái mục đích là để cho các startup có thêm cơ hội được thử thách mình, được pitching trực tiếp trước mặt các nhà đầu tư. Thì hy vọng rằng là tất cả startup của chúng ta cố gắng để chúng ta đạt được những gì chúng ta mong muốn. Rồi tôi xin phép tuyên bố được mở màn cái event Fund the Future ngày hôm nay. Và xin phép sau đây được nhường lời cho chị Phương, là Sarah Phương, là chủ tịch của The H Alliance. Good morning, everyone, including the VCs, investors, and also very talented, brilliant startup today. So, the H Alliance is the elite community that focus on corporate governance, M&A, deal development, and also AI oriented governance. So we will organize a lot of events related to fundraising, M&A, and also as a curated deal platform for VCs and also for investors in the future. So I wish you guys all of luck for today. Can win the competitions, and then we will help you to support you for good investment ready and also properly financial governance in the future. Thank you. Yes, sir. Thanks, Ms. Sarah. And để tiếp tục chương trình của chúng ta ngày hôm nay, tôi xin phép được mời anh phó chủ tịch của Sihub, trung tâm đổi mới sáng tạo. Xin mời anh lên phát biểu vài lời.
lúc này MC giới thiệu nhau. Giờ Thành là phó giám đốc của Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các nhà đầu tư, chuyên gia doanh nghiệp, kính thưa các nhà sáng lập và cùng toàn thể cộng đồng khởi nghiệp có mặt trong cái buổi ngày hôm nay. Thì thay mặt Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Sihub, thì đơn vị đồng tổ chức chương trình, tôi rất vui mừng được chào đón quý vị đến với lại Demo Day Fund Future Convention 2026. Thì trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức, các đối tác, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư đã dành thời gian tham dự, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng các startup trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong hành trình phát triển một startup có những câu hỏi rất thực tế: sản phẩm có thực sự giải quyết đúng vấn đề khách hàng hay không? Thị trường có sẵn đón nhận hay không? Mô hình kinh doanh có thể đứng vững và mở rộng hay không? Và đội ngũ đã sẵn sàng tiếp nhận đầu tư hay chưa? Những câu hỏi đó không thể chỉ trả lời bằng một cái bản kế hoạch. Câu hỏi phải được đến từ việc đưa sản phẩm ra thị trường và để kiểm chứng. Vì vậy, cái giá trị của Demo Day hôm nay không chỉ nằm ở phần trình bày trên sân khấu. Đây còn là cơ hội để các startup lắng nghe câu hỏi, nhận phản biện và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư. Qua đó, mỗi đội có thể nhìn rõ hơn điểm mạnh, những vấn đề còn thiếu và bước đi ưu tiên trong giai đoạn tiếp theo. Nhìn vào hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, lợi thế lớn nhất là sự hội tụ của nhiều thành phần, bao gồm các cơ quan nhà nước, các viện nghiên cứu, trường đại học, vườn ươm, doanh nghiệp, chuyên gia, quỹ đầu tư và cộng đồng startup. Nhà nước kiến tạo chính sách và môi trường thử nghiệm, viện trường cung cấp tri thức, công nghệ và nhân lực, doanh nghiệp đưa ra bài toán và mở ra thị trường, và các quỹ đầu tư cung cấp vốn và kinh nghiệm. Còn startup chuyển những cái bài toán thực tế thành giải pháp mới. Khi các mắt xích này kết nối đúng lúc, hệ sinh thái mới sẽ được tạo ra giá trị. Việc Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026 về đích sớm hơn 4 năm so với cái kế hoạch là đến năm 2030 là một tín hiệu tích cực. Nhưng quan trọng hơn, thứ hạng vẫn là chất lượng kết nối và khả năng đưa giải pháp đi vào thị trường. Tinh thần này đã được thể hiện trong những cái định hướng lớn của Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 57 đã xác định khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực cho sự phát triển. Cùng với đó là luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo số 93, và tại Thành phố Hồ Chí Minh thì có nghị quyết số 20 và nghị quyết số 23 là đã từng bước tạo thêm điều kiện để các dự án đổi mới sáng tạo khởi nghiệp tiếp cận hoạt động và hỗ trợ. Kính thưa quý vị đại biểu, thì theo cái quyết định 2323 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sihub được tổ chức lại trên cơ sở là sáp nhập một số các cái đơn vị. Đây là điều kiện để Sihub tiếp tục tập trung nguồn lực và tăng cường khả năng hỗ trợ kết nối các thành phần trong hệ sinh thái. Việc Sihub tham gia đồng tổ chức cái sự kiện hôm nay cũng là xuất phát từ tinh thần đó, tạo thêm một điểm gặp gỡ để các startup đến gần hơn với thị trường, doanh nghiệp và chuyên gia và nhà đầu tư. Chúng tôi kỳ vọng các cuộc trao đổi hôm nay sẽ tạo những cái kết nối thực chất. Các startup tìm thấy cơ hội thử nghiệm sản phẩm, doanh nghiệp tìm thấy các cái giải pháp phù hợp, chuyên gia có thể tiếp tục cố vấn và nhà đầu tư nhận diện được những cái đội ngũ có tiềm năng để trao đổi sâu hơn sau chương trình. Theo nội dung chương trình thì các startup sẽ giới thiệu các cái đội ngũ, sản phẩm hoặc là cái dự án, tính ứng dụng, điểm khác biệt và định hướng phát triển. Sau đó sẽ trực tiếp nhận câu hỏi, phản biện và góp ý. Thì tôi cho rằng cái phần trao đổi sau mỗi cái bài trình bày cũng rất là quan trọng, không kém phần pitching, bởi đó là lúc giả định của các startup được đặt trước góc nhìn thực tế của thị trường. Gọi vốn chắc chắn là một cái dấu mốc quan trọng, nhưng vốn không phải là đích đến cuối cùng. Một vòng vốn chỉ thực sự có ý nghĩa khi nguồn lực đó giúp startup hoàn thiện sản phẩm, tiếp cận thêm khách hàng, nâng cao năng lực đội ngũ, mở rộng thị trường và tạo ra cái giá trị lớn hơn từ bài toán lựa chọn để giải quyết. Vì vậy tôi hy vọng sau cái Demo Day hôm nay, điều mỗi startup mang về không chỉ là kết nối kết quả của một cái phần trình bày, mà còn là một cái câu hỏi mới cần được giải quyết, một cái góp ý đáng để suy nghĩ và một cái kết nối đáng để tiếp tục và một bước đi rõ ràng hơn cho doanh nghiệp của mình. Về phía Sihub thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái,
tạo thêm cơ hội để các startup thử nghiệm, phản biện, tiếp cận thị trường và gặp gỡ các đối tác phù hợp. Đồng thời đưa các cơ chế chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo của thành phố đến gần hơn với nhu cầu thực tế của cộng đồng doanh nghiệp. Với tinh thần đó, tôi chúc các startup có những cái phần trình bày thật là hiệu quả và nhận được những cái phản biện thực sự có giá trị. Chúc các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các chuyên gia tìm thấy các cái chương trình, dự án và kết nối đáng để trao đổi và đồng hành. Chúc Demo phân đợt đây Concert 2016 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Tiếp theo sau đây chúng tôi xin phép được bắt đầu cái buổi pitching ngày hôm nay. Và để mà chúng ta bắt đầu buổi pitching ngày hôm nay thì xin phép được đầu tiên là chúng ta mời startup đầu tiên. Xin mời anh Derek Cohen lên sân khấu và chúng ta chuẩn bị cho cái màn pitching. Rồi thì trong thời gian chờ đợi anh Derek để connect cái slide của mình thì tôi cũng xin phép được công bố những cái đội buổi sáng hôm nay. Thì trong buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ có 18 đội chúng ta cùng nhau pitching, và thể lệ là chúng ta sẽ có từ 7 tới 10 phút để mà pitch. Sau 10 phút thì chúng ta sẽ lên tới phần Q&A của ban giám khảo. Còn pitching thì mọi người có thể pitch bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy theo cái khả năng của mình, tùy theo cái ngôn ngữ của mình thông thạo. Tiếp theo đây là đầu tiên là chúng tôi xin giới thiệu anh Derek. Hello everyone, thank you for this opportunity. Nice to meet everybody. So today I want to present Tuton. Tuton is the business behind online language tutors. So this is like an operating system for tutors. Yeah. Sorry, my connection is lost. Hi. Excuse me. Just one moment. I'm so sorry. Do là các startup cũng là lần đầu tiên pitching, cho nên là không thể tránh khỏi những cái bối rối, thì mong mọi người thông cảm và chờ anh Derek một chút để anh bắt đầu cái buổi hôm nay của chúng ta.
Hello? Yeah. Okay, I'm back. I'm so sorry. I'm the test pilot today. Okay, so hello? Yeah. Okay, it's fine. Thank you. Okay, let's start again. So, my name is Derek, and my business is Tutor. It's an independent platform for language tutors. Next, please. Okay, so who am I? So I'm from Scotland. I built a business in Scotland, a cleaning business actually. I was an operator. I built this business to over 30 staff and then ended up selling that to travel and do some good around the world. I've been building software since 2008 and I've been teaching for around the last 10 years. And online, I've done almost 7,500, well, actually more than 7,500 online lessons. And this taught me not only the needs of students, but also the needs of tutors. So I built Tutor all by myself, start to finish. So the problem, what's the problem? So marketplaces take between 15 and 40% of every lesson. So that means that a tutor, when they teach on these platforms, they're losing income. Some will even take 100% of the first lesson, and I've done that for the last 4,500 lessons. Okay. So yeah, how does that leave the tutor? So the tutor ends up with a fragmented business that is scattered across multiple apps, costing them, time, money, effort, complete disorganized mess. So nothing's connected. Okay. Next, please. Okay, so tutoring allows that tutor to take control of their business, and they control they control their entire business, meaning that they can take bookings, advertise their page, the profile page, and then manage a student within the system. And of course, we have AI in the background that knows the students better than they do. So all they have to do is pay one monthly price, and it's really simple for a tutor. Okay, so could you go back? Yeah. So the one lesson, I'm going to show you the demo that I recorded before. This is going to take you from the tutor's profile to doing the lesson and then to the making the payment. And I can't show you every single feature, but I want to show you one of my favorite features. So next, please. Okay, so this is the profile page that every tutor receives when they use Tutor. Easily booking. A student can drop a message, send a request, and that will come straight into their dashboards. They can accept it, they can message, and then of course they can join the class. Oh, did you? Okay, we might have to. Okay, we're just going through this again. So, just a moment. So, the book, they're notified. You can accept the booking, and then they enter the classroom. They don't enter the classroom. Here we go. Okay, so the classroom is a Canvas style classroom.
There's multiple different views you can see at the bottom. So we have collaborative documents, we have games, and we have just simple video. So you can see that during the class, we can add vocabulary, and it will add to the students' list, which they can then check later. The assistant is always there, so you can see what did Maria struggle with last lesson. It gives us an answer, and then we can give an exercise or create an exercise that you can do live in the class. And then afterwards we get a full report. This tells us how long the student was speaking for, what they did well, what they should do next, any grammar mistakes, any words that they learned, and then we can create a homework exercise for them. And this is all done automatically. And then for the next lesson, we can review the homework and go from there. Okay, next please. Next. Okay, so why it wins? The tutor owns their business. They're independent. They don't rely on marketplaces anymore. They understand their students like never before. If there's a gap between first meeting a student, say a few months, it can sometimes be difficult to remember some things. The AI assistant does not forget these things. And they keep, obviously, everything that they earn on the platform. And Tuton is working away in the background all the time, just improving, learning. Yeah. Okay, next, please. Okay, so where are we? So it's built, it's live. I teach on it every day. I have a web app that you could see. I also have an iOS app, which is really handy because we can message on that, and also, if necessary, do a video call. I own everything from top to bottom. So I have my own video servers and I have my own, hosting. Everything's in production. There's no revenue yet, but we launch now. So, okay. Next please. Yeah. Okay. So the market and how we earn. So the market's massive. It's big. Today it's sitting at 1.85 billion in tutoring software, and it's anticipated to grow to about 6.4 billion by 2033. Today we are charging between $18 and $119 per month. The next steps for the platform is to integrate payments to make it really easy for the tutors to receive payments from their students. And then later, to grow the business, I think connecting with schools so that we can have schools and their tutors learning on the platform. And I live in Vietnam. My wife is Vietnamese. We live together in a place called Ngày, and Vietnam's first for me. So this is why I'm here. I want to grow a team of incredible people, and get this business to another level. Then just a last slide. One more slide, yeah. Yeah, so they ask, I'm asking for 250,000 pre-seed, and we'll launch it over the next 12 months and grow the business, build a team in Saigon, and start getting a revenue. So they stand for this. We hire great people, get an office in Saigon, and then we really grow this business. We take it to another level. Okay, thank you very much for your attention, everyone, and look forward to your questions. Is there any questions?
Hi, thank you, Derek, for the presentation and the demo video. So all the tech components are self-built? Yeah, everything's self-built. I have the front end hosted on a server in the US, and the video server is in the EU. I just want to clarify because it sounds like a bit expensive because just you right now, and I understand that you were the first user, right? You don't have other users. Right? That's right. Are there other cheaper partner or API service you can use instead of host everything yourself? It's actually cheaper for me to do what I'm doing. So if I was to pay for a video service or hosting from others, then it would be more expensive, like considerable amount of money more, like 10 times more. Okay, thank you. Yeah. The next question is about the can I get a customer profile, because to my understanding, tutors sometimes are pretty unsophisticated and kind of informal side hustle, right? At what particular tutor group that would be best for this kind of product? Yeah, so tutor, there's two markets. There's one market that's kind of emerging. It's people looking for a second income. So like what you mentioned, right? So these guys, they kind of want that professionalism, but they don't want to maybe be committed to anything. So like not committed to marketplace. So there's these guys, but there's also just independent tutors who are professionals that do this every day. They teach 20, 30, 40 lessons per week. And they need something to organize their business, because right now, most don't. It's so fragmented, it's unreal, and they don't know where anything is. And this is where tutoring comes in, because it kind of fills that gap. Yeah. Got it. Do you aim to target tutor center and just B2B around as well? Yeah, that would be like the next step, because I think there's real growth there. There's a few different businesses that do similar things, but they don't do what I'm doing. They do one or the other. So there's businesses that just cater for tutors in schools, and then there's the marketplaces as well. Okay. Last question that I have is on the subscription price. I see there's a range between $18 to $119 per month. Yeah, that's right. Can you explain the different tier package, and I guess where do you get the reference for this price from? Yeah, so the $18 is just access to the lesson library, because there's a whole library of 700 plus lessons that is on demand. So when they're teaching, they can click a button really quickly and have a lesson already created. So there's the entry level that gives them access to this. Where the subscriptions then increased is based on the amount of hours that they do and the AI transcription. So after the lesson, what happens is the lesson is transcribed, gives a summary and a report, and it's like, this is what you did well, this is where you need to improve, and this is what you should do next. And that's where the value is, right? So it's like, that is unbelievable. When students see that, they're like, this is great. Because sometimes in a lesson, you don't get that feedback. Are there particular subject your platform geared towards, like IELTS, TOEFL, or you can do it all subjects? You can do all subjects connected with English. So I started off with English because it's what I know, but we can adapt as we go. But I want to focus in on English tutors, and like IELTS and TOEIC. These are I have courses for that, so it can be done. Yes. Okay, thank you. Yeah, thanks. Can tutors start it for free before they start paying? Yes, they do. For 14 days, they have a free trial. Yeah. Okay, got it. Thank you. Thank you. Thank you for your presentation. I have some question, also challenge for you. So let's say the first one is a comment. So I think you compare your product a lot with the marketplace, right? Yeah. You put it in comparison. You asked why you need to pay 15-40% of the revenue to the marketplace, right? Sure. And you have two tone, but let me give you an analogy.
You know that Shopee, TikTok Shop, right? Yeah. The take rate is 25-30%. Why majority of the merchants still need to be there? Sure. The main question is because the user is there, the buyer is there, right? So that's the fundamental question. That's the value of the marketplace because they bring new users, Right. bring the users, bring revenue for the merchant, and in this case, it's a tutor. So it's really different between a marketplace where it bring user, bring buyers to the merchant, and versus tool enablers. Right? A tool enabler is for someone who already have the user, the buyer, and they use this one to enhance their job to do it. It help them do it more efficiently. So let's say previously I can only teach one student per month, but now with this tool I do my job more efficiently and I can teach 5 students, but I can find these 5 students, right? I do not need other people. So in case you want to compare it with marketplace, it's really different between the core value of the two products. So my first question is, for this one, you focus more on helping people to find new students, or you the main target, same question with play is that this one focus on to support someone who already have the student. Right. Which one is the case? Both. So these are so marketplaces. You're right. I do mention that a lot, and it comes from feedback that I've received from a lot of tutors. So that unconnected kind of teaching is not possible on the marketplace. So actually they complement each other, and that's, I maybe wasn't as clear as I should have been with that, is they complement each other in such a way that I can still teach on a marketplace, but I can manage my students on my platform. So this helps me control the data better. Yeah, you know what? Doing both these two things at the same time is the easiest way, fastest way to burn all of your money. So, assuming that you are an early stage startup with limited resource, I really think you should pick and choose, and between one of the two ways. It sounds good to be on both ways, but actually it's also the worst way. Marketplace take a lot of resource advantage and a lot of money to build up the supply and demand side. We do it a lot, and I think with this one, it may be more efficient for you to focus more on the enabler model. So focusing more on someone who already have the student, just ignore the part that I can bring you more, but focus on the key message that I can help you teach more efficiently. So that's the first one. Second one is that I see you want to charge 15, right? Maybe more monthly subscription. We invest in Azota. It's currently the most widely used tool for teachers in Vietnam. In Vietnam, we have 800,000 teachers, K-12 teachers. 80% of the teachers in Vietnam use Azota. You know how much they can charge the teachers? It's only $5 per month. So that's the price for the mass market in Vietnam. And to be frankly, not all the teachers pay that price. Majority still use it for free. So just to give you a benchmark, I think, of course, it a bit different, right? Tutor, it can be someone like you, foreigner, right? Teach English. It's a bit different with K-12 teachers in Vietnam, I understand. But when we expand our market, we will try to reach majority of the teacher out there, majority of the tutor out there. And I don't, from my experience, educator, teachers, tutor in Vietnam, not willing to pay a high price for a tool. Maybe there are some less than 5-10% of the total teachers. Let's say English teacher with very high income, foreign one, they can pay higher. But I don't buy in the story that majority of the market can pay a high price for a enabler tool. So that's one thing you should need to consider when you put in the subscription price. Yeah.
Yeah, could I just add something? I really appreciate the feedback, and I totally get that. These resource sites, there's so many of them, and it's to be honest, I think it's a fight to the bottom with these companies because they are competing on price. With Tuton, it's more of a managing everything. Sure, it's global as well. So there's tutors from America, Europe, South America. I had some guy sign up from South Africa yesterday. So it's a global market. Yeah. So. Okay. Thank you. Okay. All right. Any more? Is that time, right? Okay. Thank you, everybody, and thank you, judges. Okay, being the first one is very difficult, huh? Yeah, so I think Derek is doing so good. So right now we will go to the next startup. Yeah, we go deviantly. Yes. Cái người đầu tiên thì lúc nào cũng khó khăn đúng không? Dạ, thì thấy là anh Derek đã làm rất là tốt cái việc của mình rồi. Thì bây giờ xin phép mời cái startup tiếp theo, startup rất là tiềm năng, Eventually. Mời bạn Thành. Hi everyone. This is my first time in Ho Chi Minh City pitching. Really excited, really nervous. So I hope we could kind of express our stuff in very simple language so we can all understand. Okay, so I am Thành. I'm the founder of Deviantly. So what we do, we find early social short form video trends before they become big and obvious. So here an example, right? Imagine there is a creator, right? Normally he get around like a couple thousand views whenever he posts a video, but then like today he posts, right? And then the video just go up to 50k views. That is something, that might just one viral video, right? But then like it might not be a trend yet. So in order for it to be a trend, it needs to have replication from other creators as well. So let's say 10 other creators copy him and then make a similar videos. And then they all starting to grow. That is something. That's something happening here. And that might be a start of a trend. And that's what we do. We find a pattern like that. And then we tell our user what is early so they can have the advantage. They can spend more time, they can spend less time and less money and capture more attention from the user. Okay, so what is the problem we're trying to solve here? First, there isn't an easy way to find a short form video trend when it is still early. Why is that so? Because that you cannot find something which doesn't really have a name yet on the market. Basically, when you try to find a trend, video trend, right, you need to have a hashtag, have a keyword, have something like that to say to find a specific trend like that. You need to know the exact topic, exact keyword, so you can find it. And then like, if you try to scroll it, you try to explore it, it wouldn't really reliable because that the recommendation system just keep getting you the similar videos like the one you already previously watching. And then like the human brain, right? You cannot process like a couple of thousand videos daily to find the early trend like that. It's very, very labor intensive and not really reliable at all. So on the market, right, for the social listening trend, has the same problem. It's only showing you what is already popular, what is already like gaining a lot of attention. They're not really showing you what is gaining attention at the early stage. So basically, when a trend is gaining attention, right, they just gain like a couple of thousand, maybe 10,000 views each hour, and then no social listening to other market actually doing and giving you this information. So that's the gap deviantly trying to kind of solve here. That is the gap. And then, okay.
So how do we solve this problem? So basically, we solve it by 4 different methods. Firstly, is we track what is growing here. So basically, there is I think 10 and 20 million videos get uploaded on TikTok for the US market alone. We need to track all of them daily and hourly, so we can see what is actually getting views and getting engagement rate like that. And then so we can actually pinpoint what kind of cluster of videos is actually getting attention, so we can kind of relay the information back to the user. Next up, we need to confirm it is becoming a trend or not. So viral video, right, is not really a trend yet. So in order to it to be a trend, it needs replication across all niches, across all platforms. So different creators need to replicate it, need to copy it, and make similar video. And they need all to start growing with a similar format, hook, or some kind of similar content there. Next up, we will find the trend without knowing the name. How do we do that? We will search by meaning, such as you can just find me a lipstick trend that is growing this week, I don't know, maybe 100%, 50% growth rate, and then we kind of search for it. And then after we have all the information, we will rely back to our AI to analyze if the trend is worth acting on or not. So is it still early for us? Is it still growing? Is it late or is it declining? Yeah. Okay, so how it works? So the tech is basically, first we track the number. So currently we only use the US market because there is a scale problem here. So basically every day on TikTok there are 20 million videos, so short form video upload on TikTok daily. On the US market alone, we track all of them. And then we track them by hourly, so we can have the velocity data in real time. Next up, we check the replication. We use semantic search to make the AI watch the videos, so it understands everything, not just the label. It doesn't just read the caption, it doesn't just read the title and description metadata like that. It actually watches the video and identify a cluster of meaning, so it can identify a very early trend. Next up, we use semantic search to search by meaning. So basically, you don't use label to search anymore. You actually use meaning to search it. Basically, you can tell the AI, give me an early growing trend in my niche, such as beauty niche, technology niche, finance niche, and it will relay information back to you via the embedding and semantic technology. So when we have all of that, we will use the AI machine learning to kind of predict what kind of trend is actually growing. Is it still worth copying? Is it declining? So we can tell the user why this trend is blowing up, whether is it is fit for the user niche product, and then we will give the analysis back to the user. So why now? So why 5 years ago? Because there are a lot of content back then, right? Short form video isn't news anymore. But what news is the technology changes. So 5 years ago, there are a lot of short form videos, but the technology to understand all of the video was not there. But now it is here, and why it is here, we need to take advantage of it. Because now AI can reliably watch all the video and understand the content of it, not just the label anymore. And then the volume of short form video, it just shoot up over the years. So the growth rate for the short form video market is just insane. We could not ignore this. And then one more thing we need to mention here is that every trend now start with short form videos. They don't really start with text-based social platform anymore. So yeah, the market is really, really good at the moment.
I had a technical issue here. It's really laggy here. Okay, for the market side, we calculate it for 1 billion US for the market, US market alone. This year's just for real-time short-form video intelligence. So we're not really trying to targeting everyone yet. First, we try to target agency, advertising entity, and then we expand into consumer brand, DTC e-commerce, and digital publishers. So we expect that we will capture like 12 million ARR in 3 to 5 years. Okay, so what is our business model? So this is kind of straightforward. So it's subscription based for team. So we will charge for the seat number, and then if they are a very big agency and enterprise, we will sell the API, sell the custom monitoring data report according to their needs. And then like we can, in the future, we can expand more into data enrichment for advertising technology. Okay, so who we are? So why are we qualified for doing this kind of problem? So me personally, I had a strong background in growth marketing. I've been in the ad tech and marketing technology for 5 years. I managed a portfolio of millions of dollars for application on the app before. And then my CEO is actually really good at solution architect, so he can come up with the solution very quickly, build the tech very quickly and reliably, and we have the speed to fix this kind of problem. So for the founder market fit, we have that. Okay, traction. So we kind of very early, but we already built the core tech. Our database already indexed 200 million unique TikTok videos, and then we build a cluster map, semantic map already. We have all the insight, and now our technology can handle 10 to 20 million videos per day, full metadata collected and analyze everything continuously. We already raised 200K pre-seed for angel round, and we already detect a lot of hidden trends before they become very big with our current technology. Okay, so the VS, we're raising 800K so we can ship the product and then scale the customer acquisition. So our target is $100 MAR in the month 8. What the money will go to? So mostly it will go to technology for scaling infrastructure, crawling, and then like the go-to-market, agency outreach, sales, content, and pay acquisition. And then a little will come to the people hiring, and then it will come to IP and compliances. So we can have the direct partner with TikTok and then Instagram and then Facebook API, so we can speed up our infrastructure. Besides that, we can expand more into beyond the US market, like Canada market, and then like UK market, and then the global afterward. So yeah, that's everything. Thank you for listening. So yeah, waiting for your question. And I can kind of answer your question in both Vietnamese and English. So please use your most comfortable language. Xin phép đặt câu hỏi bằng tiếng Việt nhé. Dạ vâng. Ok, cho anh hỏi một tí. Lúc nãy giờ thì anh đang hiểu là câu chuyện là cái sản phẩm bên em là đang cung cấp một cái dịch vụ về tư vấn là cung cấp một cái short trend video về trong tương lai cho doanh là nó chỉ có cung cấp về cái short trend video đó, hay là do em nghiên cứu từ thị trường thôi, còn bên phía doanh nghiệp thì em có cái phân tích dữ liệu gì để mà em provide cái dịch vụ này cho họ không?
Em xin confirm lại câu hỏi của anh. Thứ nhất là anh đang hiểu là bọn em đang chỉ là cung cấp dữ liệu về early trend và đưa data về video cho họ, đúng không ạ? Định hướng. Đúng rồi. Okay. Thì thực ra là cái mà bọn em cung cấp cho phía doanh nghiệp ấy, đó là về data insight. Đấy, thì câu chuyện là bọn em sẽ nghiên cứu thị trường, bọn em sẽ có một cái gọi là custom monitoring research dành cho doanh nghiệp. Tức là ví dụ doanh nghiệp của khách hàng của bọn em ấy là làm lĩnh vực như kiểu là beauty chẳng hạn, thì họ sẽ có một cái custom report monitoring riêng dành cho phía tìm được những cái insight liên quan đến ngành beauty của họ. Đó, và những cái insight này nó sẽ mang tính chất rất là real time, chứ nó sẽ không mang tính chất là kiểu phải đợi khoảng 2-3 ngày hoặc cả một tuần thì mới biết được là những cái tín hiệu ở trong thị trường nó work hay là không work. Đấy. Cái insight thôi. Ok. Em cho anh hỏi xíu là cái core team của em ở thời điểm hiện tại ở đây là có bao nhiêu người em? Hiện tại là bọn em có 8 người. 8 người. Cái đội ngũ mà đang vận hành chính dự án là cái core team và C-level của doanh nghiệp là đang bao nhiêu người? 8 người đó luôn hả? Không, chỉ có 2 người rồi. 2 người. Vâng, còn lại bọn em còn 5 developer và còn các bạn còn lại là full stack marketing. Ok. Hồi nãy anh có thấy em trên cái slide là có CEO và COO đúng không? Vâng. Có một câu hỏi nó hơi tế nhị xíu nhưng mà cái CEO và COO của em là bao nhiêu tuổi rồi em? Em là CEO của 22. Ok, cảm ơn em. Em cho anh hỏi thêm xíu luôn. Cái công ty của em hiện tại đang có nhu cầu là gọi 800.000 hay là for what? Đầu tư vô cái sản phẩm, phát triển sản phẩm. Thứ nhất là bọn em đang có stock về technical. Hiện tại là nếu hiện tại là bọn em đang có 13 hay USD về cái stock technical. Thì tức là hiện tại bọn em đang làm cho cái US thôi. Bọn em chưa thể mở rộng các vùng US khác được. Bởi vì cái stock này nó khá là cao. Cái fixed stock này bản chất ấy là kiểu nếu mà bọn em có 100 user ấy, nó cũng đồng nghĩa với việc bọn em có 1 triệu user. Bởi vì nó là fixed stock. Cái cost về infrastructure này của bọn em thì nó không thay đổi với cái scale về phía user. Đấy, thì thứ nhất là bọn em muốn đổ tiền vào phía technology để scale về phía infrastructure, để bọn em có tiền để dễ dàng tiếp tục acquire về phía user trong tương lai. Đấy, thứ hai nữa là kiểu bọn em sẽ làm về paid marketing, chạy ad này, bọn em sẽ làm social này, sẽ làm branding. Đó, phần lớn nó sẽ là chiến lược cho go to market. Thì hai cái tiền nó sẽ đi vào hai cái phần đấy. Cho anh hỏi thêm xíu là 800.000 đó cho bao nhiêu phần trăm? Hiện tại thì 800.000 thì bọn em đang open cho 20%. 20%. Khoảng bao lâu nữa thì em trả KPI cho investor? Cái gì? Bao nhiêu lâu nữa là mình có KPI cho? Lúc nãy em còn nói là tháng thứ 8 đấy. Là sau 8 tháng rồi. Vâng. Ok. Cảm ơn em. Dạ vâng. Chị xin phép có một câu hỏi là em nghĩ là mô hình của mình có thể copy hay không, và cái USP của sản phẩm của mình là gì? Chị chưa hình dung được cái điều đó ha. Lúc nãy hơi nhỏ em không nghe được. Ý chị là USP của sản phẩm của mình là như thế nào, có cái sự khác biệt gì, và mô hình của mình có dễ copy hay không? Unique selling point đúng không? Yes. Thứ nhất là kiểu cái mô hình kinh doanh của bọn em ấy có sự khác biệt ở phía mô hình kinh doanh không là không, nhưng mà bọn em có một gì, em đã làm việc với ngành Adtech và Martech được khoảng 5 năm rồi, và kiểu phần lớn mối quan hệ của em giờ trong phía ngành Adtech ấy nó khá là thân thiết, và câu chuyện để break được vào trong ngành Adtech và có mối quan hệ với media buyer ấy thì em thấy nó là rất là hiếm. Thì đối với em là cái unique selling point của em hiện tại ở trong khoảng pre-seed này ấy, thì nó sẽ là phía founder distribution của em. Đó, ngoài ra nữa ấy, đối với thị trường ấy, hiện tại là các cái startup cũng đang mới bắt đầu pivot sang một cái core tech như này, nhưng mà họ lại làm cho một cái use case hoàn toàn khác. Thì khi mà so sánh giữa tech của họ và tech của bọn em ấy, thì bọn em đang đi trước họ ít nhất là 3 tháng về tech. Ok, chị cảm ơn em ha. Chắc cho anh hỏi bằng tiếng Anh để cho anh khác ở trong panel này.
So having AI watch video continuously look like pretty token intensive. Yeah. How do you optimize for the token cost? So basically, we don't use the frontier model. We use our own model. We fine-tune it. We use the local model for the AI analysis videos. So basically, we use embedding, and then we don't really use another model. We don't use an API-based service to kind of analyze our videos. We actually break it down by pixel and then feed it to our local AI. So basically, it just with a very low cost, we got a very good analysis of what the video is actually about. And then, if necessary for the very complex topic, we actually feed it to the frontier model. So if we still use the frontier model, but for very advanced and edge cases, so that's why we don't really have a lot of cost on the token right now. And then we already have some fund in the credit for the Google Cloud and AWS. You have 1 minute left. And the AWS, so currently we don't really have the problem with the cost. Where do you run your local AI model from? Do you have your own server? Or? We have our own server, yes. Got it. When did you raise your pre-seed round? You shared that you raised 3 months ago. Got it. Do you have any paying customer at the moment? We don't really have paying customer at the moment, but we have 4 agencies agree to run the pilot with us, and they agree to pay. And next Monday we will sitting with dancer in Vietnam, so we can kind of discuss more into this. Okay. I thought you're focusing on agency in the US first. Currently, for the Vietnam agency, we need the relationship. Yeah. So basically, we use the Vietnam connection to reach the US customer. And then the US customer is just for the pre-seed or early stage, because we have our fixed cost here. Because that 10,000 of video on the US is the same as 10,000 of video on Vietnam. So it's the same cost, but the US customer has much more value. So we focus on the much more value market first. Okay, last one, how do you plan to charge the customer? Charge for the customer? Yeah, it's really depend on the needs, right? So we already work with another social listening tool for the trend detection before, but they don't really have this kind of tech. They don't really understand how the customer works. But we have a very valuable data. We know how much they would pay. So basically, we charge for individual and pro consumer, right? We charge for $200, and then like for the agency, for the big company and enterprise, we will have a demo call with them, and then listen to what kind of research, what kind of intelligence they want to have for their use case, and then we will negotiate the price. And then we also have the query-based pricing, so they will pay via the query base. Okay, You're out of time. Thank you for your speech. Thank you. Okay, what a fascinating start. Yeah, we don't have too much start in Matrix space. So right now we are start with the next startup. But to keep the program on schedule, we will ring the bell after 7 minutes. So any startup that goes over the time and limit, we will have the point deduct. Ok, tức là để mà đảm bảo thời gian cho chương trình á, thì chúng ta sẽ sử dụng tiếng Trung sau mỗi 7 phút ha. Và cứ startup nào mà quá 7 phút thì các ban giám khảo có thể trừ điểm một chút. Dạ rồi, ok. We go to the next startup. Talent show. Hello. Good morning. So my name is Gwen. I'm a founder of Talent Show. Today I want to present you our take on recruitment. So to us, aptitude, attitude and communication style are extremely important when it comes to hiring. But this is not really visible on the resume. It may be written on it, but no one trusts it.
And AI is not making it easier today. What is really important in hiring is to get signal from someone who works with this person. Either it's an ex-employer or an ex-employee. Someone says that this talent has some good communication, you trust instantly. And the problem with hiring today is we don't have enough signal that come from human. And this is what is talent. We bring back the human signal in hiring. So what is not working with hiring? When it comes to hiring, you spend 20 minutes or 1 hour with talents, and what's happening after, all this knowledge is collected and not shared. It's not shared because people don't want to share what's happening during interviews and during probation. But this is where you have all the intelligence. And because we're not sharing this information, we have to start from scratch every single time what's happening during an interview. We start the process from scratch. And this is a big problem. The market has no memory. Help? So we bring back the human signal by simply collecting feedback after interviews and after probation. So this platform works like a Google Maps. On Google Maps, you believe that the platform has good restaurant because user put some rating over some business. We're using the same system. So both sides, talent and employer, are giving a feedback after interviews and after probation on the platform. What it means that if you spend good time with the talent, you click with the talent, you think they can be trained, and they have good communication style, we capture that. And it becomes available right at the application process. So by doing that, we're able to surface very interesting information. So all the elements that today we consider as soft skills. If someone is reliable, if someone has accountability, if someone is clear in the communication, because these elements come from professionals who work with them, who interview them, who train them, then this signal has surfaced and simplified a lot what's happening during hiring. Our take on hiring is that if we put too much AI in hiring, it's dangerous. So we arrive to a point where AI is everywhere. And if we put too much AI, we will end up with a system of hiring where from the pre-screening, you will eliminate talent based on social scoring, bank scoring. And basically, if someone has no money, they will not get an interview. That's the danger with putting AI everywhere in hiring. And we kind of refuse this. What we want is to simplify how people have access to hiring, access to the job and access to opportunity. A good person with a good heart that don't come from a big university has as much chance as someone from a big city. So our take on hiring is also different because we are not addressing corporation as main markets. We address SMEs. SMEs in the sense that to us, this segment, which is the backbone of the economy, is underserved. All companies, like we can see any large company like Vietnam Works or LinkedIn, they always target the big company first. But the real market is on SMEs for us. And there is not many business or talent platform that leverage the talent itself, to build something for the talent, to put them at the center of hiring. So we are live. We have 20 business that work with us from group in town. We start with FNB group that hire entry level from university as part-timer, because basically they have all the same experience. What differentiates them is communication style, attitude, and because we surface this, it's perfect for us to start with this market. Then after we go for other industry like hospitality, events, and once we are good with frontliner, blue collar, we enter the white collar market.
for next year. So for now it's free for them, because there is a slight friction to remove a resume from a hiring process. Everybody uses it, so what we are doing is building the profile for the talent automatically. This change of habit requires us to push this solution to our partner, to validate this is working, to validate this feedback loop is able to remove the need for a recruiter, a resume, a middleman, and then we are opening the gate for revenue. So I'm in Asia for almost 15 years. I'm developing platform for e-commerce, hospitality, retail, fintech for all these years. And I'm hiring more than 150, 200 engineers during this time. And my big challenge is always the same. Like, I have no idea what is behind a resume, and the only way for me to really hire someone is to test it. And this tool is basically the way we are hiring from a company before, but into one single platform. The way we are structuring this company is a bit different. So we have no developer in-house. We have developed like a no-code system in the sense that it's a product company. We are designing features. We put into a ledger of features where we define if this is aligned with the project, and an AI is validating and developing this for us, and then we validate and we test what's happening. This helps us to be really centered on product. So features for us is very important because we have a lot of things coming up from customers, how to improve the product. And we are a very small team, and I think we can stay a small team for coming years. It's not more than 20 people. So we are raising right now 100K. We have angels that are strategic from the industry. So we have some marketing agencies, some salespeople who are investing small tickets to accompany us on this venture. And we are closing the round like in a few days, the first one. And the second tier will be in September or October, when we validate with these 20 customers that we can really simplify the hiring process for them, and then we open the second tier of the investment. Thank you. Hello. You want this one? Hello. Hi. Thank you for the presentation. I just want to understand a bit how this product works exactly. There's a more alongside HR recruiter, there's a display, TV screening, how this how do you come? So the goal is not to replace the hiring department, but more to let the HR do the HR work of upskilling and training the team. So all the time spent today at sourcing on Facebook or sourcing on platform like this is really time consuming. If you take process from big companies, they have an ATS, and all this process we are not designed to replace it. We cannot change how big company works. But SMEs usually they're not structured this way. They don't really have HR process or tools. So this is just a tool that helps them. It's as simple as a dating platform in a way. Like you have maybe 4 elements where you have access to the inventory, then messaging, then you have the feedbacks. It's very simple. I can show it. I can demonstrate more, but it's supposed to be in your pocket, in your hand, and to filter from the business all your talent and get to the next stage. And for the talent, it's the same. So does that mean the platform will suggest the right candidate to the recruiter, and not the other way around, like waiting for them to submit information? Yeah, today this is a job board style. So you publish a job, the talent apply to it. This is for the first version 1, let's say, time to structure the data and to consolidate the modes. The goal will be later as a business saying, hey, I need some marketer for a new project, and browsing around and pushing this message to the talent. We need more data for this.
When a candidate appear in your system, because clearly you don't need CV and the rest of these data is like unstructured or informal data, right? What kind of information do you need from them to begin building a credible profile for the recruiter to use? So we need them to apply to job description. We only allow them to publish some photos like Instagram to demonstrate a bit the portfolio. But their ledger of experience is based on interactions they have. So if they select a job description and they go to the interview, the manager will say where do they fit on the job description. So basically the next few times they apply to the same job but the same requirements surface, then it will be already validated by the system. Last one I have. So right now, your pilot customer are mainly in the service industry, right? Like Quang Bui, for example. I believe these are gig workers, right? But in the future, when you move to white collar, I think the filter will be a little bit different. Folks working in finance, clearly like qualification from a finance course, right, from university. How would your platform change in order to adapt with white collar? That is the question. So what is the most complex in hiring is understanding the personality of the talent, the work personality. So understanding who people are through peer validation is just a soft skill layer. Adding on the top validation for hard skill in a way or industry skills is not that hard, and we'll implement more type of mechanism to validate that. But we really focus on the soft skill part. It's the hardest stuff. Like the hard skill is less hard. Okay, so technically the same group of students working with you now, and when they graduate they go into the white collar job market. That's exactly the point. So the platform is designed to be a ledger, so reputation ledger. What you capture today follow you. It's part of the moat because who wants to leave a platform when you build your reputation? But over time, it's also a career path. So if we know where the talent are good at, we can recommend them few paths for them in data, in finance, in sales, and then we can track them, we can follow them, and we can recommend more jobs. Today, as you said, it's unstructured the market. You have information everywhere, and it's not like structured yet. What are your pricing model? Do you charge like the money salary? That will be amazing in version 2 or 3. We start with 200K per job description, but a job description is like a role at one location. So if Quan Bui want to hire waiter at 3 locations, it will be 3 job descriptions. Okay, thank you. Thank you. Sorry, I have one question. So I understand from my understanding that majority of the product now is it looks good, but seems like it's still on theory, right? Any validation from the market yet? So you said that some of the F&B players are in pilot, in talking, right? Any small scale of validation? At least they hire someone from your platform yet? So we are designing the platform to address at the same time problem from business and talent. So business, the main problem right now is no-show rates when they are invited to interviews. So the no-show dropped from 50% to 20% because it's monitored. On the business side too, the time to interview is reduced to days. Instead of weeks when it goes through Facebook and you wait and you have to convert a like into a lead, which is complex. And the last point I will say it's because from the feedbacks, you're able to validate if someone speaks English. Like this validation accelerates a lot the comprehension of the pool. And by having some marker, some accountability both sides, you are removing scam on one side for the job, and you're removing, I will say, talents that are not really accountable. So you bring up the quality and the quality of service of the platform. So for now, we have some results,
in terms of notional rates, in terms of fractions. We can talk about it in 2 months when we conclude this experimentation with them. But I think it will be very interesting to see how we can reduce time to hire. Okay, so Thank you. Thank you very much. Thank you. Okay, so another very unique startup, right? I really hope you continue to grow because I'm feeling I'm going to using your product. Okay, we come to the next startup. 2 Hearts. Okay, hello. My name is Tu, and I'm the co-founder and CEO of 2 Hearts Technology. So today, I will be sharing with you about 2 Hearts chat order automation. Basically, the product is to help merchants reduce their costs, and we can reduce it from typically around 30% down to 5%. And today, we're looking to raise, well, not just today, but in the process, we're looking to raise $1 million for 15%, which is in valuation of $6.7 million. And by the way, this is us winning the hackathon recently at the biggest hackathon in Southeast Asia for the F&B track. So as you can see, the biggest problem is that bán hàng online không dễ, hái ra tiền. This is what's happening. A lot of merchants are selling a lot more, working a lot harder, but actually losing money and closing down. As you can see, 50,000 venues closed down in 2025. That is a massive, massive problem to our economy. And typically, they have to pay 25-30% commission, but this industry, they only make a profit of around 10 to 15% on average. So that's a really heavy toll. And because of platforms, there's no data. Typically, F&B restaurant businesses, they profit off of return customers. But the way platform works, it makes the 100th customer cost the same exact cost as a return customer. So the businesses actually never get to recover their new customer cost, the cost of acquisition, right? 25 to 30% for the first new customer, that is actually cheap. But for a return customer, it should only cost less than 5%, or else the businesses can never recover the cost. So that's the biggest problem that we're trying to solve. And the way we solve it is very easy. The customer chat through Messenger, Yellow, Vietnamese people do that a lot. And we use AI. Before, we've been doing this manually with human for the last 6 years, right? A lot of orders. But now AI can do all of that, processing the orders, converting, creating the order summary, and then sending it straight down to the kitchen. So that process should cost 25 to 30%. So that's what we're allowing the restaurants to be able to do. And so here, as you can see, just a few chats, the order summary, and it fires the ticket straight into the kitchen. We've been doing this at the Joy Factory for 6 years. And the result is about 60% of our direct orders, of our delivery order is done directly. Yesterday, we did 123 million
One day, 123 million VND. And 60% of that is delivery directly. Actually, 55% delivery, and after delivery, 60% is done directly on Messenger. Right? So imagine the money, the 20% that is saved on about 40 million VND per day. That is very, very significant. And because of that, KFC, whom sponsored the track at the hackathon, is now working with us to implement it for their stores across the nation. And we also have about 3,000 venues that we already lined up for them to claim the accounts as soon as we launch. That's our go-to-market strategy. And the market is not small. There's about 2 billion USD in delivery in Vietnam alone. And naturally, if you look at the distribution, the natural distribution, about 50% of that should be direct orders. So it will be split into 1 billion for the food apps and 1 billion unclaimed for direct orders. And we are positioned to be able to handle that opportunity. The business model is very simple. It's a prepaid model, tokens. They prepaid and it charges just kind of like your phone card. And per order right now it's costing on average between 2,000 to 5,000 VND, which works out to be between 1 to 5% per order. But this cost is going to go down to about 10% of where it is, given what we see in terms of token cost, right? And then for enterprise solution, we actually can have even cost plus models where we charge them for the cost plus 10, 15, 20, 30%. So what will the 1 million VND get us, right? What will we use it for? This is not to be able to survive, to build the team, to build the product. This money is used purely for accelerating what we've already done. So most of it is to go to market, continue to push out the products, and then actually start investing into our own proprietary model. I think everyone saw that, right? APR cost goes up, you have to prepare for your own model in order to reduce costs over time. And that will get us to year 1, break even, and year 2, about 700K in EBITDA, 2 million VND, 2 million US dollars in revenue. So here, as you can see, the valuation, it is actually priced cheaper than the stock market in Vietnam, at about less than 10x EBITDA in year 2 revenues and EBITDA, right? Which is very close to PE, about a 10x PE. In terms of revenue, it's about 3x. And we've seen, like chat food, only a 3,000 venues, free AI. So I'm just gonna move this a little bit quickly. Our team, experienced builders, and then we even have like very strong advisors for scalable systems. But the point that I really want to make here is that we're going to win, not because there's some special technology and some special moat that we have, some special recipe, but the fact that we can attract some of the most talented people to join us, not just the original co-founding team, but these are the team that just chose to join us without a salary. He's reducing his salary by half just to be able to join us going forward. So that's why it's under discussion. But it's because the mission that we're after, solving something that's real in our economy, that people want to join us and contribute to this mission. And so we'll be working towards a full operating system for SMEs in Vietnam. So think about the AI workforce. The SMEs need the AI workforce in order to empower them to continue to do the things that they want to do, providing really good, healthy food to us, to our people.
And so that's it on Two Hearts. I'm happy to take on any questions. We have a QR code here if you want to take up the full deck. There's a million things that has to be done. I can't show it all to you guys in 5 minutes, but feel free to take a look at the QR code. And for the judges, I have the one sheet for you to kind of look at the summary of what we do. Happy to get into any details that you want to discuss. While you're thinking about this, I'll take on earlier you mentioned about Shopee, you know, what's the value of the platforms, right? And you're absolutely right. It's for discovery. New customer. I'm happy to pay 100% of that order for a new customer. But after I get that new customer, I should be able to process that customer as a return customer. And that cost is nowhere near 25 to 30%. That cost should be around 1 to 10%. So that's where businesses should be able to make money. The platform has stripped that away from our local businesses, forcing them into a dependency of like 25 to 30% forever. Completely taking away the profit margins for the local businesses, and they got into that trap and they could never get out. So they need a platform. They need someone to come in and provide them with this tool to be able to recapture that margin, which is very typical of the restaurant industry. So discovery, 25 to 30%, absolutely, that's fine. We love Grab, we love Shopee for that. But as soon as we process that order already, we want to be able to have that return customer to us at just about 5%. And that's what Two Hearts allows to happen. Yeah, thank you for that point. I totally understand that from a merchant point of view. That makes sense, right? We okay to give up a couple percent, higher percentage for new one, but we would love to reduce that percentage when it comes to return customer. But I also think that this is a different point from the user's point of view, right? Let's say I'm a user. I also enjoy Joy Factory a lot. But I'm a customer. But you know, I would never download or use Joy Factory app or let's say Facebook alone, right? So I think that's the problem. That's the way end user behave. Now we come to Grab, to Shopee, because we have ecosystem here. We have everything here. That the cost for behavior, for the switching cost of the behavior, we stick to that. So from my experience, I think you are not the first one to see this problem. Many of the merchant D2C player, not just in F&B, now they want to stay away from the marketplace because the charging fee become so much high, right? And they want to build their own platform. They want to build their own website. They say, we invest in Coolmate, and previously they are number one in Shopee. Now they want to divest more on their own website. That's the way how many merchants operate at the moment. But I would say it's not easy. It's much harder than how it sounds, because majority of the users still stick to the old behavior. So that's the problem. This is the same way that you want to drive the user, right, from marketplace platform to your own website. Let's say own website, own platform, own whatever, right? Your own channel. I think it's not easy, and I just want to confirm if KFC they agree to pay you 5% of their revenue to handle all the chat, confirm order, everything. So 5%, is that correct? That's the estimated cost, because we actually charge by tokens, right? So that's estimated between 1 to 5%, and depending on the order,
how much token is used, how complex the order is. So it actually moves, but on average, for our users at the beginning, it'll be around 1, 2 to 5. My question is that KFC, you say they agree to pilot use, right? Yes, the product in the near future. Yeah. Did you guys agree on the price, on the pricing model? We have, yes or no? We have a cost plus pricing model where they actually we have a margin on top of. I mean, cost. KFC agreed to that yet? Yes. Oh. Last night actually. Okay, well, quite surprised to me, but hope it works. Yeah. So to your point on that, right? First of all, no need to download anything, right? Right on your messenger, right on your yellow. And in Vietnamese, we have this thing called like thuận theo tự nhiên, right? It is the natural distribution curve. That there's a lot of people that would be looking for new items, so they go onto the food app. That's their behavior. But there's also a lot of people who wants to go directly with the brand. And that's a natural curve. And it's anywhere for any store between 30 to the Joy Factory, 60%, that they will want to reach us directly. And so what we're trying to do is not to be completely direct, but to have to follow the natural curve. And so if we follow the natural curve, this happens. There's 2 doors we said right here, right? One is to use a QR code when Grab orders comes in, and then 2 is to do it organically when the message comes in to us. Right now, the restaurant sends the order away. They're like, oh, I can't process it. Just go and order it on Grab. So that never accumulated. But because we operate it, we know that people reach out to us and we process it really well. They love it because their experience directly with the brand is always better than via the food apps. And that's our experience, and that's a natural curve. And if you look at it, you will see that's a natural curve that only as an operator you would be able to know. If you read any of the sort of typical industry analysis and the consulting analysis, that will not show up. But we have real data, and we've done this for 12 years of commerce, chat commerce, right? We started with Airbnb, and then we moved over to Facebook in order to handle food booking. Yes. So thank you for your time. So what a talent team coming out from hackathon, right? And right now we move on to the next startup. The next startup is IYA Technologies. Yes. Yes, please. Okay, hello everybody, nice to meet you all. My name is Olivier and I am the founder of a company I created that is IA Technologies. So as a starter, I just want to ask you one very simple question. Have you ever met a CFO who is not complaining about his infrastructure cost? I think we got the answer. So the thing is that I will try to explain you about my product, what I'm trying to do. Some of the things is that those days we have a lot of problems in IT and it's mainly money problems. The thing is that now with AI, everything has become worse. We have speculation and financial bubbles, skyrocketing hardware costs. I think it's all over the place, so you must have heard about it. Excessive energy and water consumption, data center being sold before even being built, which I think is quite a deal. What I will try to go through is explain you what is my product, what it's providing to you, providing you the target market, the business model, where we are and what we are looking for. So our solution goes in one word. It's about optimization. And the solution
goes in one brand, it's EA Linux. So our product is a Linux enterprise operating system only dedicated to companies. So, Excuse me? yeah. Come on in. So before I'm going anywhere, I want to explain you what is an operating system. Operating system is a software that enables your machine to work. When you are starting the power button, something is loading. It's not an application, it's the OS. If I can compare it, I can compare it to an hotel business. In an hotel, you've got a building. In the building, you've got some customers, but to make everything work, you need to have management team. They will allocate the room, they will take the payment and everything. And basically, if you want to have a comparison, the computer is the building, the customers are the applications, and the management is the operating system. So, our key advantage regarding the competition is that we are using 3 times less memory. We can be up to 8 times faster. We are more secure by design, and we are completely compatible with everything on the market. I would like to add we are also sovereign, easy to administer, and cost effective in all possible ways. You've got some performance here. I will be able to give you a quick look, but just have the look at the ratio and you will understand why we are good. So, talking about the market, I'd like to say that the Linux market is a huge market. You can see the numbers, and it's expected to grow even by 11% over 2032. And now talking about the numbers, I will get out of the ratio and everything, but at least I'm targeting 300 million machines on which I can install. Those are only professional servers. That's how huge the market is. Now, about where I can apply to web, finance, telco, e-commerce, supercomputing, and obviously AI everywhere. So now, about what I am doing. What I'm doing is that I'm selling a software solution with included service for a monthly fee. I'm not providing resources. I'm compliant with the industry. And also what is very interesting is that this system is an opportunity for extra market, meaning outsourcing and training services. So about what we plan to do in order to make some money, it's you will register and you will need to do that in order to get your licenses. At first you will have 5 free licenses to make your evaluation. On top of that, you will be obliged to get some licenses with some basic pricing, so very low pricing for startup and company with low resources. And then on top of that, I am also going for additional support for bigger companies. So currently, the status of the solution is that our system works as a prototype and currently supports all those applications. What I want to show you is that we are also able to support home labs, startups, and also we are now available on AWS. This has already been tested and it worked like 1 week ago, so it's very new. And what I am aiming to support, my ambition is to go through all the biggest system from all the market and to be available on all the possible cloud in the market. So about me, I am the founder. I have 26 years of experience in the IT industry, worked with IT outsourcing companies, services, luxury, retail, and worked all over a few different continents. So I show you about the team. I'm expecting a development team of 9 people to start and 11 people to continue. About the financial projection, this is where I am expecting to move, meaning 6 months in order to develop the system, then move to the Vietnamese market, expand to APAC and Singapore, using Singapore as a base, and then moving forward to Europe and US in the 3rd phase.
So now I think that the baseline of the company is 300,000 USD, and we expect 900,000 USD of financing to complete the solution, set up the team, sustain the operations, and protect the software. And we offer 10% equity in exchange for the funding. So this is how we will cut the funding, meaning that first of all, there will be the operation, completion of the system, which means all those phases, all the development that has to be done. There is also patent protection, marketing revamping and benchmarking PR, and also the international certification that will be used for attacking the banking market. So about the strategy, at first we have around 10 companies that are available in Vietnam that I know that are willing to make a POC. We will start with them, deploy, make a baseline, and actually what we consider is that the POC converts the technical performance into a buying decision. When they see it work, they will buy, because they will see the saving and the cost of the license will be peanuts. So here is the plan of development. So first Vietnam, then Singapore and APAC, then expand to EU and US. So here it is, the summary. We need 900,000 in USD to complete the development, and actually the simulation showed that our monthly revenue can become those numbers. We offer this 10% of the company who's in. So listen to your question if you have some. Hi Olivier, thank you for the presentation. I think it's a little bit abstract and technical, right? I think if you can help me zoom out a bit. Okay, who are the current legacy system provider are competing with you? Who do you have to replace? Okay, so the legacy systems that I am replacing are systems like Red Hat, Debian, Ubuntu, Alma Linux, CentOS, and all those kind of competitors. Okay, and for the enterprise or the customer that you were targeting, what size are they? Are they the Fortune 500 company? They're the SME company? Who? So what I'm targeting, it will be, I will start with SME company and eventually a bit bigger company. I'm thinking about targeting, as I say, SME company, but I can go up to e-commerce companies like Bulgari or maybe then to some companies like that. The problem will be about, let's say, some banking industries or some regulated industries on which I will need to have some very strong patent, not only patents, but also certification, ISO certification and security certification. Okay, so sounds like this is not a package product, right? You need time to implement, deploy on company servers, build to the specification, right? Not 100% agree. The thing is that for banking industry, yes, I will need to have something very, very strong, but I can start immediately with some small companies, and that's where I can do my POC with some local Vietnam companies. My problem is that I need 6 months to finish the product. Why? It's like I have a wonderful car, but I like the body, and so I need to develop it. Okay, got it. And for the 10 POC customers that you have with right now, what are their concern or problem or pain point that? Let's say that the main pain point of the industry is that you always want to reduce the cost. And actually now the cost is always skyrocketing. You are going to the cloud, you are paying a lot of money, you are using AI, you are even paying more money. And generally speaking, what you need is to reduce your IT cost, And the thing is that I consider that I can have 10 to 20% improvement of the performance using my solution. And actually the best part of it is that I'm using the same standard like they are using. So they just have to move their application, they don't have to redevelop their application. So it's very easy in migrating. Okay, last one. So for the POC, how long is that typically going to last, and how long until you can get to a commercial contract? From my perspective, I think 3 or 4 months for a POC would work,
because as I say, I'm 100% compliant, so the people, they will just get it, they will install, they will test it for let's say a few months and see if it's working, and they can make some money, they will move forward. Okay, thank you. Go ahead. You're welcome. My system already boots on VirtualBox, it already boots on Proxmox, and it's also bootable on AWS. Yes, it's available. For the moment, not yet, but we can talk about that later. Thank you so much, Oliver. He told me he's lived in Vietnam for 30 years. And yeah, building an operation system is really hard, right? And pitching also. Okay, we go to the next startup. Sorry. Okay, so we go to the next startup. VIFI, we call BAFA Vietnamese. Em chào các chị, em xin thuyết trình bằng tiếng Việt ạ. Em là Hiếu, Nguyễn Đức Hiếu, đại diện cho cái dự án BAFA. And then thank you for your time, and we are here today to present our business model, BAFA, and I'm willing to translate the Vietnamese presentation to English. Thank you. BAFA là một cái dự án chuyên về cái dịch vụ là sơn, cải tạo nhà và chống thấm. We are specialized in house painting, waterproofing, and renovating homes. Thì nếu anh chị là những người chủ nhà, căn nhà của anh chị sử dụng quá lâu rồi và bây giờ nó đang ở tình trạng xuống cấp. Ví dụ như tường ngoài nó thấm mưa vô này, trần nó thấm mưa xuống, rồi sơn trong nhà nó bong tróc hết và anh chị muốn sửa chữa nó, cải tạo nó, thì anh chị liên hệ với bên em. So you yourself here, you are homeowners, and after about 5 to 7 years, you will have some urgent need to renovate your home, simply wood painting or waterproofing your home, maybe during before or during rainy season. Hoặc là anh chị muốn cải tạo cái mặt sàn, muốn đập phá cái bức tường, dựng lại phòng mới, hoặc là nâng cái sàn, sửa cái mái, vân vân. Tức là gọi là cải tạo nhà đó, cải tạo nhà cũ đó, thì liên hệ với bên em, thì bên em sẽ cung cấp cái dịch vụ tư vấn cho anh chị. Yeah, we are willing to offer the high quality renovation services, comprehensive home renovation services for you. Yeah. Thì mô hình của em cũng khá là tinh gọn. Anh chị liên hệ bên em tư vấn, rồi tư vấn sơ bộ, rồi sau đó bên em sẽ điều phối cái đội kỹ thuật sang trực tiếp cái nhà của anh chị để mà khảo sát thực địa và bắt đầu lên phương án và lên báo giá cho anh chị. Our startup is it's a lean operation. Like when we get your needs, so we will have several conversations with you to deeply understand of what you need, and then we will dispatch a skilled technician to come direct to your home for site survey, and then we'll get all the tasks that we have to be done, and then and we will get the quotation and a detailed explanation of material specification and any other technical aspects. So to easily get your trust before we execute the renovation plan. Thì sau khi mà anh chị nhận được cái báo giá bên em rồi á, thì chắc chắn sẽ đến cái đoạn là hỏi đáp, tư vấn, thắc mắc. Thì đây là lúc cái cơ hội bên em xuất hiện để thể hiện cái vai trò của mình là giải đáp cho anh chị thấu hiểu nên lựa chọn cái hạng mục nào, nên lựa chọn cái gói nào, vật tư nào để mà
tốt nhất cho nhu cầu sử dụng của anh chị cho cái công trình đó. Yeah, during the process working with you, so we offer the detailed explanation and willing to know inside out of what you need. And based on your budget and also your expectation, we will conduct a very professional and detailed explanation to help you to get what you want for your home renovation. Cái phân khúc tụi em tập trung chính là phân khúc cải tạo gọi là cấp trung thôi, phân khúc tầm trung thôi, và phải nói là thị trường cực kỳ lớn luôn. Bằng chứng là tụi em chạy với cái chi phí marketing chỉ có khoảng 4,5 triệu mỗi tháng thôi, mà tụi em đã đạt được cái GMV là 1 tỷ đồng Việt Nam, và cái GB tụi em có được là hơn 80 triệu. To be honest with you, we have been in this industry for nearly two years, and then currently in the July we have gained GMV of 1 billion VND, but with a very small marketing cost of only 4.5 million VND, and the GB is 80 billion VND. Thì cái sự sau khi mà tụi em hoạt động một thời gian và tụi em hiểu được là cái mô hình của tụi em phù hợp để hoạt động ở những cái thành phố lớn nơi có cái mật độ cư dân cao, chẳng hạn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Ở đó thì có khoảng đâu đó 11 triệu cái căn nhà. So our business model is very suitable in some highly populated cities like Hồ Chí Minh City, Hà Nội, Đà Nẵng, where they really need the professional and high quality renovation service, and especially customer service before, during and after execution. Cái điểm khác biệt nhất mà của tụi em khi tham gia vào cái thị trường này đó là tụi em dùng cái chuyên môn của mình, đó là cái chuyên môn sale, cái bán hàng, tư vấn khách hàng, gọi là customer service đó. Tụi em tạo ra cái sự kết nối giữa phía chủ nhà và phía đội thợ thi công. Tụi em ở giữa, tụi em làm tốt cái công tác kết nối ở bên đó, và tụi em làm tốt cái công tác tạo ra deal. Currently, if in our market, a lot of homeowners, if they want to get a renovation service, they will contract directly to a contractor. But actually, some contractors out there, they are quite. I think they lack of the selling ability to get closer deal with the customer. So that's why we are here, and then we conduct the professional customer service from conversation to the quotation to the explanation, and then I think we are the missing piece of the contractor. And then when we appear in the value chain, so we also increase the conversion rate, the higher ability to close deal of the contractor. Về cái khát khao mà lớn nhất của tụi em là tụi em muốn là trở thành một cái hạ tầng AI hỗ trợ cho tất cả những anh em mà làm trong cái ngành cải tạo, tức là anh em đội thợ, thầu, thi công là cần đến cái hạ tầng của tụi em để làm tốt cái công việc của mình. Yeah, the contractors. So we think that they should devote their time to expand and to develop their skills and their experience. So they need our AI infrastructure to take care of the customer best, so they can get more deals, more renovation deals in the future. Thì hiện tại là tụi em team tụi em chỉ có 2 người thôi, và cái vận hành chính, cái nhân tố mà tạo ra được cái GMV 1 tỷ đồng với GB 80 triệu và cái chi phí marketing chỉ có 4,5 triệu là chỉ có một bạn thôi, một bạn sale manager là cái bạn Quỳnh. Yeah, so to be honest with you, that after one year experience, with deep understanding this market and 2-year operation, direct operation of Alpha, so only me, I am a solopreneur, only me, but I can create using my sales techniques and also my expertise and experience in home renovation. I generate GMV of 1 billion. It's not too hard for me, but I create a lot of jobs for contractors, and also with a very small cost, very low overhead cost. So I think that this model is really worth seeing and investing. Em Hiếu thì đóng vai trò là một người quan sát, xem cái quy trình chạy bằng cơm đó, em mua đơn hóa ra
và chuẩn hóa lại và em sẽ số hóa nó. Thì cái lý do ngày hôm nay đến đây á, là muốn nhờ cái sự hỗ trợ, tìm kiếm cái sự đầu tư để mà tụi em thực thi hóa toàn bộ cái quy trình mà chạy bằng cơm đó nó thành công nghệ, để mà tụi em có thể scale gấp 10, gấp 100, gấp 1000 lần. Xin cảm ơn ạ. Thank you. We are open for any question. Thank you. Anh cho mình hỏi một chút là dựa trên theo như mình hiểu là anh cũng sẽ dùng AI để mà giúp cho các chủ nhà mong muốn sửa nhà, đúng không? Thì sẽ có được những cái thông tin tư vấn tốt hơn để mà mình sửa cái nhà của mình tốt hơn, đúng không anh? Mình hiểu như vậy có đúng không nhỉ? Dạ thì hiện tại nha, em thừa nhận là sản phẩm bên em không phải là một cái AI, và sản phẩm của em đang là một cái dịch vụ, thôi. Và cái AI á, nó đang len lỏi vào để nó hỗ trợ những cái khâu, ví dụ như tụi em phải lên báo giá như thế nào này, rồi tụi em sẽ phản hồi khách hàng như thế nào này. Nhưng mà hiện tại nha, em thừa nhận với anh luôn là hiện tại tất cả những hoạt động tụi em đang chạy á là đều bằng cơm hết, chạy đang thủ công hết, chứ chưa có nói là tôi đang có sản phẩm AI và nó tạo ra kết quả như vậy. Và hiện tại cái ý đồ của tụi em á đang muốn chuyển cái đó ứng dụng công nghệ, và AI nó chỉ là một cái công nghệ trong cái phần đó thôi. Tức là bây giờ mình vẫn đang là thuần túy là service, đúng không? Mình là công ty dịch vụ tư vấn, đúng không anh? Đúng rồi. Ok. Mình tư vấn sau, tức là chủ nhà họ đã đang làm việc với những cái đối tác khác rồi và mình tư vấn dựa trên những cái phương án đó, hay là mình là cái người suggest chủ nhà nên làm việc với những đối tác này, thì nó là cái trường hợp nào anh? Hiện tại là làm việc trực tiếp bên em anh, tức là khách hàng sẽ thấy quảng cáo dịch vụ bên em và sẽ làm việc trực tiếp bên em, còn bên em sẽ điều phối cái nguồn đội thi công để đáp ứng cho cái phần đó, là cái phần gọi là cái đội thi công là partner của tụi em, là cùng phe với mình đó. Okay. Yeah. Thế thì mình thấy là ok, cũng có những cái yếu tố để mà mình hiện tại thì anh đang dùng AI trong một số những cái tác vụ trong cái công việc đó, đúng không? Và mục tiêu của mình là dùng AI để mà mình có thể thay thế được nhiều hơn trong cái quá trình đó và giúp công ty mở rộng được nhiều hơn, đúng không anh? Dạ đúng anh, em thấy nó có rất nhiều cái tiềm năng luôn, rất nhiều tiềm năng và dư địa để mà mình ứng dụng vào. Thì em không nói AI gì mà nói là đơn giản là ứng dụng công nghệ thôi, số hóa rồi ứng AI rồi vô những cái phân đoạn đó thôi, và sau chuỗi lên hết thì em thấy nó tạo ra rất là nhiều cái giá trị trong cái chuỗi giá trị ở trên cái mảng em đang làm á. Tức là mình thấy với một công ty dịch vụ mà mong muốn mở rộng theo cái định hướng công nghệ, mình nghĩ là một cái định hướng nó cũng rất là tốt. Cái mà cần lưu ý là tại vì đội ngũ của mình nếu thế thì cũng phải có xây dựng thêm cái đội ngũ về mặt công nghệ, đúng không? Bây giờ hiện tại thì thấy thiên về công nghệ, đúng không? Thiên về dịch vụ, đúng không anh? Dạ thì nói chung là tụi em định vị á, là tụi em làm cái đoạn là tụi em làm cái agent thôi, làm cái cầu nối với lại giữa khách hàng với giữa chủ nhà với lại cái đội thợ thôi. Cái việc mà liên kết đội thợ là rất là nhiều cái đội thợ bên ngoài, thì mình làm sao mình có thể liên kết được nhiều với họ, là cái đầu nối thi công, và cái đầu nối bên ngoài là làm sao mình có thể xử lý được nhiều cái yêu cầu, lên được nhiều cái báo giá, điều phối được nhiều cái cuộc khảo sát, thì mình sẽ thành công anh. Tụi em định vị, tụi em làm cái phân đoạn đó. Dạ. Còn hiện tại là tụi em thì dân là cái dân toán thôi, dân toán thì mình dùng cái tư duy logic thì mình vai coding để mình hỗ trợ thôi. Nhưng mà em biết là cái đó nó còn ngồi hạn chế, thì nếu mà được đầu tư chuyên nghiệp thì mình sẽ có những anh em chuyên hơn để mình làm nó chắc hơn, chứ không phải là mình vai coding không. Cái này thì mình chỉ có một cái góp ý cho cái câu chuyện khi mà anh áp dụng thêm cái phần công nghệ đấy cho cái công việc của mình, thì tức là mình gặp cũng rất là nhiều khi mà mọi người áp dụng ấy, thì bản chất là những cái đấy nó cũng luôn luôn phải update, tức là những cái recommendation của AI, đúng không ạ? Ví dụ như là sau khi mình áp dụng vào nó có thể giúp mình suggest những cái đội thợ phù hợp với công việc này, vân vân. Thì những cái recommendation đấy mình thấy quan trọng là nó phải được dựa trên cái kết quả thực tế, nó phải có cái phản hồi của thực tế và nó được update thêm, chứ thường thì ban đầu nó cũng không đúng lắm đâu, đúng không? Tức là ban đầu thì nó có thể starting point somewhere, đúng không? Nó có thể đúng có thể sai, nhưng mà quan trọng nhất là
mình phải có được cái kết quả thực tế từ phía chủ nhà là những cái recommendation đấy nó có đúng với cái thực tế diễn ra hay không, thì từ đó mình có thể nâng cấp được cái chất lượng của có thể là cái phần technology hoặc là cái phần recommendation của mình, thì nó mới ngày càng nó càng hoàn thiện hơn. Ok, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh Hiếu. Em có một chút câu hỏi về các cái đối tác của mình đó. Thì làm sao anh có thể quản lý được họ để đảm bảo chất lượng hoàn thiện? Tại vì anh là master contractor, tức là anh sẽ là người chịu trách nhiệm nhận tiền với lại là đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công cho chủ nhà, đúng không? Thì không biết trong cái pipeline product của anh có những sản phẩm về AI hay data nào để giúp tăng cái tỷ lệ hoàn thiện hay chất lượng hoàn thiện của đối tác của mình hay không? Dạ, thì cái câu trả lời này thì em có hai cái, em nghĩ là có hai cái giai đoạn. Thì cái giai đoạn đầu tiên á, cái giai đoạn hiện tại này là tụi em chấp nhận những cái sai sót, chấp nhận cái phát sinh và mình lấy thiện chí để mình, tức là em là cái nguồn giải ngân cho cái anh thầu, nhà thầu, thì đang đơn giản thôi là tiêu chuẩn nghiệm thu thôi. Tiêu chuẩn nghiệm thu là nó đạt cái đó, khách hàng ok hết, khách hàng nghiệm thu, khách hàng say yes với bên em thì bên em mới thanh toán cho bên anh thầu. Đó là nguyên lý cơ bản đầu tiên ha. Nhưng cái bên hiện tại mà cái tụi em đang xây á, với quy mô nhỏ là đơn giản, thật ra cũng là cái mối quan hệ tình anh em. Tình anh em tức là mình là đồng minh với nhau, mà anh làm tốt với em, anh làm chuẩn chỉnh thì em đẩy thêm công trình cho anh làm thì mình cùng win với nhau. Nhưng mà em nghĩ về cái giai đoạn thứ hai về mặt dài hạn á nha, thì em nghĩ những cái khâu mà số hóa vào thì nó sẽ cực kỳ làm tốt cái đoạn này luôn. Ví dụ như ha, là khi mà lên báo giá rồi á, thì mình sẽ công nghệ nó sẽ rã ra cái tab chi tiết luôn, rồi bắt đầu em tracking là cái tab cái hạng mục đó là sẽ có dự đoán nha, sẽ có hai đoạn là dự đoán, thầu sẽ dự đoán là bao nhiêu ngày là xong, bao nhiêu thợ là xong, vật tư như thế nào, và mình cho nó chạy một chu kỳ, rồi sau đó cái mình nghiệm thu lại coi nó có đúng gì đó hay không, rồi tiếp mình chạy liên tục như vậy thì nó sẽ phát sinh một cái lượng dữ liệu. Thì sau này á, mình càng hoạt động á, thì những cái dữ liệu đó nó cho mình cái mức độ chính xác rất là lớn trong cái việc là dự đoán công trình này nó sẽ như thế nào, bao nhiêu ngày là xong, vật tư bao nhiêu, chi phí bao nhiêu. Đó thì nghĩ là về lâu về dài mình sẽ có được cái lợi thế đó về mặt dữ liệu của anh, thì mình sẽ không còn bị phụ thuộc, tạm gọi là đang bị phụ thuộc vào cái đội thầu, nhưng mà về tương lai thì mình hoàn toàn làm chủ cuộc chơi luôn anh. Em có một câu nữa thôi. Vậy thì hiện tại cái quá trình anh chọn lọc đội thầu phụ là như thế nào để đảm bảo được chất lượng của họ, và hiện tại anh đang có bao nhiêu đội như vậy trong danh sách để anh có thể sẵn sàng để công trình? Dạ thì câu chuyện của em là trước đây cái giai đoạn mà em còn là cái người mà đi gọi từng thợ để mà em cai từng công trình á, thì trong quá trình đó em làm việc thì em gặp được nhiều cái đội đó. Nhưng mà thật ra là hiện tại em đang có hai đội lớn, và hai đội này là hai đội mà em tuyển chọn là từ những cái công trình mà em làm chung và em thấy ok hết, và sau này em không còn nhúng tay nữa, sau này em không còn đi đến hiện trường để em kiểm tra luôn, mà em giao hết cho em luôn. Thì bản chất là mình kiếm cái con người mà có cái tinh thần trách nhiệm, có tinh thần cái trách nhiệm đó. Nhưng mà ở hiện tại là với quy mô chạy bằng cơm là mình làm cho anh em, nhưng về dài hạn em nghĩ rằng á, mình sẽ chuẩn hóa hết các tiêu chuẩn từ những anh em to như vậy nè, mình bắt đầu mình list ra những cái tiêu chuẩn và mình bắt đầu đào tạo nhân bản lên. Thì em nghĩ không có cách nào mà thông qua câu chuyện là mình đào tạo, mình nhân bản rồi mình ra tiêu chuẩn hết á. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Thank you for your time. Ok, CEO của NDBA có nói là tương lai là những cái người triệu phú sẽ là những cái người làm nghề xây dựng. Thì chắc là bên này sẽ là startup này sẽ là một cái phần góp phần trên cái con đường đó. Ok, chúng ta tới với cái startup tiếp theo ha. Startup tiếp theo của chúng ta là Celestinity. Mời bạn Bill. Hello mọi người. Hi mọi người, thì em là Bill, founder và là CTO của Celestinity. Thì bọn em đang xây dựng AI cho công nghiệp. Thì AI, cái middle AI mà bọn em đang xây dựng á, nó là dùng để kết nối con người, máy móc, quy trình và các cái hệ thống toàn bộ ở trong nhà máy để mà nó trở thành một cái trí tuệ chung để mà có thể giúp cho cái việc vận hành cũng như là tối ưu cái quy trình vận hành bộ máy của mình.
Dạ rồi. Thì mình bắt đầu cái câu chuyện mà thường xuyên gặp trong nhà máy, đó là gì? Đó là khi mà chúng ta bước vào nhà máy, cái câu chuyện chúng ta rất là dễ bắt gặp, đó là người công nhân họ ghi nhận bằng tay, họ ghi nhận những cái số liệu, những cái quy trình, báo cáo tiến độ, tất cả mọi thứ đều bằng tay, bằng giấy tờ hoặc là thông qua các cái chat app, dẫn đến câu chuyện là dữ liệu bây giờ những cái thao tác ở đó nó dẫn đến việc là mình không có ghi nhận được, và cũng như là những cái phản ánh về cái vấn đề thực tế hiện tại đang trong vận máy quy trình. Thì khi mà cái vấn đề nó diễn ra, nó dẫn đến việc là chúng ta rất là mất thời gian để mà chúng ta có thể tìm được cái lỗi hay là cái vấn đề nó cốt lõi nó đến ở đâu. Thì cái công việc thường ngày của cái người quản lý đó là họ sẽ chạy đi khắp nơi để họ hỏi những người mà có liên quan đến cái khu vực đó, cái quy trình đó. Vấn đề thứ hai nó đến từ cái câu chuyện máy móc. Dữ liệu của máy móc bây giờ cũng đang là những người công nhân họ ghi nhận số liệu tại máy móc, cứ 1 tiếng họ lại ra họ ghi nhận. Thì cái điều đó dẫn đến việc là dữ liệu nó không có được thời gian thực, và nó cũng sẽ dẫn đến việc là phát sinh những cái vấn đề liên quan nhưng mà cũng không có cái dữ liệu để mà tìm lại cái nguyên nhân cốt lõi. Và cái cuối cùng nó đến từ cái câu chuyện là dữ liệu phân mảnh. Thì dữ liệu ở đây mọi người đang tổ chức và lưu trữ trên những cái phần mềm cũng như là giấy tờ thủ tục. Thì khi mà dữ liệu nó rời rạc, chúng ta rất là khó để mà tận dụng cái dữ liệu này. Thì giải pháp ở đây là gì? Chúng ta đưa AI vào. AI như là một cái kênh giao tiếp và cũng như là một cái người công nhân của trong chính cái nhà máy đó luôn. Thì để cho những người công nhân, để cho những người floor manager và cũng như là những người tham gia vào quy trình vận hành, họ chỉ cần giao tiếp bằng cái ngôn ngữ hàng ngày mà họ đang sử dụng ở trong cái nhà máy đó thôi. Họ dùng chính ngôn ngữ, họ không cần phải thao tác bất cứ một điều gì cho cái việc nhập liệu, họ chỉ cần nói. Chính cái ngôn ngữ của họ chính là dữ liệu, và chính ngôn ngữ của họ chính là cái vận hành thực tế. Thì mình sẽ ghi nhận được giọng nói đó. Và cái cách để mà chúng ta giao tiếp rất là đơn giản. Chúng ta có những cái điện thoại smartphone ở đây, chúng ta có smart glass, chúng ta có smartwatch, thì chúng ta chỉ cần đưa lên và chúng ta nói. Thì tất cả những cái dữ liệu đó sẽ được AI agent ghi nhận. Một cái mô hình mà bọn em áp dụng ở đây để mà thực sự giải quyết được cái vấn đề cốt lõi tại bên trong nhà máy, đó là triển khai mô hình FDE. Mô hình FDE là gì? Mô hình FDE là gửi ông kỹ sư phần mềm là em cầm cái này, em bước vào trong nhà máy, em thực sự làm công việc của người công nhân, em thực sự tham gia vào cái quy trình đó để em hiểu cái pain point thực sự nó đến ở trong quy trình đó là như thế nào, để từ đó em phát triển cái con Minder AI của bọn em thực sự giải quyết vấn đề đó. Bọn em không tới để thay đổi quy trình, bọn em tới để xem coi những cái điểm nào mà nó tối ưu được cho quy trình mà mình đưa AI vào được. Và em cũng nhấn mạnh là Minder AI không phải là một cái phần mềm tiếp theo để mà tại vì trên thị trường hiện tại đang có phải 25 phần mềm rồi. Em không muốn trở thành cái phần mềm thứ 26. Thành ra là tất cả những phần mềm này nó đều là dữ liệu. Bọn em tập trung tất cả những dữ liệu này, nó có thể đến từ giấy tờ, nó đến từ phần mềm, nó đến từ những người công nhân và những cái gì nó đang diễn ra tại máy móc. Bọn em tập trung dữ liệu lại trên một hệ thống của riêng bọn em. Nó một cái platform, nhưng platform này không phải là chính, nó chỉ là một cái giống như một cái bộ não mà nó chứa những cái liên quan đến kiểu doanh nghiệp sản xuất, giấy tờ, tổng hợp dữ liệu lại để Minder AI nó dựa vào cái đó để mà nó làm cái tri thức chung là để giúp đỡ trong việc quy trình vận hành của công ty này. Và AI ở đây là để gì? Để giúp cho những người công nhân và cũng như là floor manager họ đưa ra những cái quyết định nó chủ động hơn, nó nhanh hơn. Ví dụ như chúng ta gặp những cái vấn đề liên quan đến việc mà những cái incident phát sinh trong quá trình một cái máy mà nó có những cái tiếng động lạ, thay vì là chờ một ông thợ ông đi kiểm tra, thì bây giờ Minder AI thông qua những cái protocol, thông qua những cái kết nối, nó sẽ lấy được thông tin trong thời gian thực và báo cho những người có thể kịp thời xử lý và dựa vào data. Và bởi vì chúng ta ghi nhận được data đó chính là cái thứ mà có thể dựa vào đó mà chúng ta make decision better. Ở đây em có một cái hình dung rất là thú vị ở đây là chúng ta có thông qua con người này, chúng ta thông qua phần cứng này, chúng ta thông qua phần mềm và một số các nhà máy đã có ứng dụng robot ở đây. Thì từ đó bọn em sẽ đưa Minder AI trên cái thiết bị mà mọi người đang sử dụng luôn, và dựa vào đó mọi người thứ nhất mọi người sẽ trao đổi với nó bằng chính ngôn ngữ của mình. Cái thứ hai, mọi người có một cái platform chung để mọi người có thể quan sát, và cái cuối cùng đó chính là Minder Robotics, là mọi người kiểm soát được những cái máy móc hiện tại và biến tất cả những cái máy móc cơ khí trở thành robotics khi đưa Minder AI vào. Bọn em cũng không chỉ đơn giản là một cái concept mới mà hiện tại là bọn em đã chạy thực nghiệm tại một cái xưởng giặt ngoài Phú Quốc. Thì nó hiện tại đang là, ở đây mọi người có thấy chúng ta có một cái platform, chúng ta thấy người công nhân họ đang giao tiếp và họ đang sử dụng cái này để mà theo dõi quy trình. Từ đó họ có thể ưu tiên sắp xếp chủ động trong cái việc mà ưu tiên hàng hóa xử lý. Tại vì những mùa cao điểm sẽ có những cái khách sạn họ bị đầy hàng và họ yêu cầu phải trả hàng sớm. Nhưng mà cũng có những cái giai đoạn, nhưng mà có một số các khách sạn họ chưa còn ưu tiên, thì nó linh hoạt hơn giúp cho
cho họ tối ưu hơn trong cái việc đó là họ sắp xếp xử lý đơn hàng. Bọn em cũng mang một cái tầm nhìn và rất tham vọng, đó là bọn em đưa vào tất cả các nhà máy và cũng tất cả các ngành công nghiệp. Thì hiện tại bọn em cũng đang có một số các khách hàng trong 8 lĩnh vực khác nhau. Một bên đang vận hành và 4 bên đang thẩm định chuyên sâu. Nhưng mà một cái tin mừng là ngay sáng hôm nay thôi, một đội của em, bọn em chia làm 2 đội. Thì một đội đến Sài Gòn Food và bọn em thực hiện ký MOU. Thì coi như là mình có thể đưa cái bút tần này qua bên kia được rồi. Và bên này nó sẽ là 12 các cái đối tác từ các cái khu vực khác nhau. Thì bọn em cũng sẽ trong quá trình trao đổi, nhưng chưa ưu tiên. Bọn em sẽ tập trung chính vào những cái ngành liên quan đến xử lý thực phẩm trước. Thì nhà máy ở đây, tất nhiên AI chúng ta hiểu nó là một cái intelligence, một cái trí thông minh. Thì trí thông minh nó phải theo thời gian, nó phải thông minh hơn và nó hiểu nhà máy của chúng ta hơn. Nên là nhà máy cũng đóng vai trò như một cái kho xưởng để giúp cho AI thông minh theo thời gian và hiểu những cái gì thuộc về nhà máy nhất. Và như là một cái người công nhân rất là kinh nghiệm, rất là lâu năm và rất là trung thành với công ty của mình. Mục tiêu để mà bọn em tiếp cận thị trường đó là từ Việt Nam đến châu Âu. Tại sao lại là Việt Nam? Việt Nam chúng ta đang trong cái giai đoạn mà chuyển mình, chúng ta đang vươn mình. Thì chúng ta cũng tận dụng cái cơ hội này để mà lên một cái tầm giá trị mới trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Thì đó là một cái sự tất cả các cái nhà máy Việt Nam họ sẽ có một cái sự mong muốn lên một cái bậc thang mới, và AI cũng như là những cái automation chính là một cái phương pháp để mà giúp cho họ lên một cái chuỗi giá trị cao hơn. Cũng như Việt Nam cởi mở hơn cho chúng ta tham gia vào những cái quy trình vận hành nhà máy hơn là phía châu Âu, những cái quy chế tham gia vào nhà máy. Và bọn em, như bọn em chia sẻ, bọn em hoạt động theo mô hình FDI, tức là những cái kỹ sư của bọn em bước vào nhà máy làm công việc của người công nhân, hiểu cái nỗi đau của người công nhân, và từ đó bọn em hiểu và giải quyết cho vấn đề của toàn ngành. Tức là một cái nhà máy trong một cái vertical, một cái ngành cụ thể, một cái ngành ví dụ như food processing, thì sau đó bọn em có thể duplicate và chia sẻ cái công nghệ này với những bên khác, bởi vì em thực sự giải quyết một cái vấn đề của toàn ngành luôn. Và từ đó bọn em sẽ mở rộng theo ngành. Sau khi mà ở Việt Nam sử dụng như là một cái thị trường để bọn em hoàn thiện sản phẩm cũng như là giúp đỡ các doanh nghiệp tại Việt Nam, thì bọn em thực hiện mở rộng qua những cái khu vực châu Âu, tại vì châu Âu là một cái thị trường nó có nền cái công nghiệp nó lâu đời. Và đối tác chiến lược của bọn em ở đây thì bọn em sẽ thông qua những cái bên như là Sihub hay là Khởi IDS, là những doanh nghiệp nhà nước cũng đang rất là mong muốn giúp đỡ cho các cái doanh nghiệp nội địa. Mở rộng thị trường quốc tế, bọn em partner với một số các PE thì họ luôn luôn muốn là giúp đỡ cho các portfolio company của họ tốt hơn, nên là bọn em tới đó để mà đưa cái giải pháp và giúp cho các portfolio của họ tốt hơn. Thị trường châu Âu hiện tại là bởi cái lý do bọn em chọn thị trường châu Âu là bởi vì cái chi phí một bên nhà máy có thể chi trả là khoảng từ 500.000 cho đến 1 triệu bảng trong 1 năm, thì bọn em target đến 1% thâm nhập thị trường trong vòng 5 năm tới, thì ước tính tụi em có khoảng 630 triệu bảng trong 1 năm thu nhập, trong 1 năm revenue. Và đây là cách mà bọn em, mô hình kinh doanh của bọn em là bọn em dựa trên giá trị thật và bọn em tính tiền trên giá trị đó. Bọn em đưa công nghệ vào thì chắc chắn phải có là một cái cách tính cụ thể để mình xem coi là mình đã giúp cho họ được bao nhiêu, save được bao nhiêu cost, save được bao nhiêu risk và tăng được bao nhiêu revenue. Thì từ đó dựa trên cái base đó mình sẽ charge một cái ratio ở trên đó. Và đây là đội ngũ của bọn em đến từ đồng sáng lập của em là CEO, cũng là background là finance là Eric Nguyễn. Bạn này có base ở London, còn em thì background là tech, làm về research, làm về AI rất là sâu, thì em cũng sẽ phụ trách trong phòng tech. Và đội ngũ của em đến từ đa nguồn nhân lực khác nhau và phần lớn đều là những startup rất là lớn trên thế giới, ví dụ Brilliant Labs và Penny Spoon. Và các startup này cũng rất là đa dạng, họ đến từ hardware, họ đến từ robotics, họ đến từ AI. Thì bọn em tin rằng cái kinh nghiệm của công nghệ của mình cũng như kết hợp cùng cái việc mô hình FDI sẽ giúp được giải quyết triệt để vấn đề trong nhà máy. Bọn em kêu gọi vốn cho 1,5 triệu bảng cho 10% equity, định giá bọn em là 15 triệu bảng. Dự kiến là bọn em sẽ mong muốn trong 1 năm tới bọn em sẽ phải chốt được 12 đối tác trả phí, trong đó có 3 đối tác tại châu Âu, và ARR ước tính bọn em có thể penetrate và có thể đạt được đó là 400.000 bảng. Và tất nhiên là cái số tiền này dùng để thuê cho đội ngũ kỹ thuật là phần lớn, tại vì FDI mà các bạn ấy sẽ đến đó ăn uống ngủ nghỉ tại cái khu vực nhà máy đó để thực sự hiểu và gần gũi với khách hàng nhất có thể. Đây là những hình ảnh mà bọn em đi triển khai và xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Bọn em có một cái QR code ở đây để mọi người có thể quét và mọi người sẽ xem được một cái chi tiết pitch deck bằng tiếng Anh cụ thể hơn, cũng như là appendix và chi tiết cụ thể. Em xin mời ban giám khảo đặt câu hỏi. Dạ em mời anh. Alo. Ok, anh muốn hỏi một tí. Anh có một cái nhà máy sản xuất thịt gà ở Hải Phòng. Dạ. Lượng nhân công thì khoảng 300 người. Dạ.
Thì bây giờ tụi anh thường là thu hết điện thoại trước khi họ bước vào. Thì mô hình của tụi em thì sẽ giúp tụi anh được gì? Và hiện tại Sài Gòn Food cũng đang là cái đơn vị giúp cho tụi anh xây dựng ERP. Thì lý do tại sao ta phải dùng cái mô hình của em? Và em sẽ giúp được gì? Và sẽ trả phí thế nào cho em? Dạ rồi. Thứ nhất em sẽ chia sẻ về cái vấn đề liên quan đến việc thu điện thoại trước đã. Tại vì các thiết bị thì không phải là bên nào cũng có. Và trên thực tế là khách hàng casa của bọn em họ cũng như thế. Thì bọn em sẽ, thứ nhất bọn em sẽ tiến tới một cái việc đó là khi mà nếu, tại vì phần lớn là bên casa thì họ rất là chơi lớn. Họ bảo là ok, họ sẵn sàng ghi nhận dữ liệu thời gian thật đó. Bởi vì cái giá trị họ nhìn thấy là họ có thể nhìn được cái quy trình vận hành hiện tại cũng như các đơn hàng đang chạy nó như thế nào, thì họ sẵn sàng mua thêm những cái thiết bị iPad, nhưng mà họ mua chi phí rẻ thôi, 1,5 triệu đến 2 triệu thôi, tại vì nó chỉ cần một cái micro, thì họ có thể nói chuyện vào đó để mà update dữ liệu cũng như là báo cáo, lắng nghe và chia sẻ những cái dữ liệu đó lên một cái hạ tầng chung. Thì đó là cái cách tiếp cận mà bọn em đang làm với phía đối tác. Tuy nhiên bọn em cũng sẽ hướng tới việc là trao đổi với các board director để họ hiểu rằng cái việc mà họ sử dụng các cái thiết bị điện tử ở trong nhà máy nó sẽ có một số các giới hạn liên quan đến độ bảo mật nhất định. Thì người công nhân họ chỉ dùng gì đó chức năng thôi, thì họ có thể là trong cái thao tác đó họ có thể mở điện thoại ra và họ thao tác đúng cái thao tác đó luôn. Còn việc còn lại mọi người cứ tiếp tục cái công việc của mọi người. Như em bảo em không vào thay đổi quy trình, em vào để mà đưa AI đến để mà tối ưu những cái dữ liệu được lên hệ thống chung và có thể giúp cho những cái người mà có decision maker, ví dụ là floor manager hoặc là board director, họ theo dõi được thời gian thực. Vấn đề thứ hai liên quan đến Sài Gòn Food, bọn em cũng chia sẻ bọn em không xây dựng một phần mềm tiếp theo, bọn em làm AI. Bọn em làm AI là gì? Tại vì bản chất những cái thiết bị software nó không giải quyết được hoàn toàn vấn đề, nó chỉ giải quyết một phần vấn đề là bọn nó ghi nhận những cái dữ liệu trong một cái khu vực cụ thể thôi. Ví dụ như là ERP là CA là quản lý liên quan đến phần business, hay là MES thì nó lại quản lý cho phần sản xuất. Thì bọn em muốn cái của bọn em phải là giải quyết được cho từng các cái dữ liệu của từng cái góc ngách nhà máy, từ máy móc cho đến cái khâu vận hành, cho đến con người, cho đến quy trình đều được tập trung ở một nơi, và mọi người trao đổi với thông qua việc trao đổi với AI để mà mình tìm được những cái lỗi nhanh chóng, hoặc là mình chủ động hơn trong cái việc mà mình sắp xếp quy trình trong nhà máy. Anh đang thắc mắc một tí. Vậy ví dụ anh sẽ trang bị bao nhiêu cái thiết bị đó cho đội ngũ công nhân của anh? Mỗi người đều một thiết bị hay sao? Hiện tại thì bọn em đối với casa là một cái xưởng giặt, thì họ có những cái khu vực riêng biệt, ví dụ như là khu vực giặt, khu vực sấy và khu vực liên quan đến việc gấp. Thì mỗi một khu vực đó họ bố trí một cái máy. Còn đối với cái đội delivery á, thì bọn em cài cái app đó trên cái điện thoại của họ luôn. Thì thực ra là họ chỉ cần vào app để mà họ update, họ ký gửi thôi. Đó là một cái thao tác đơn giản là ok, đã ký xong thì họ báo ký. Thì đối với casa là cái size, company size của nó là khoảng 200 người, là 100 người, thì cho các khu vực thì khoảng là 10 thiết bị. Thế bây giờ công nhân thì sẽ update thông tin gì thôi để em có thể quản lý và họ sẽ ra quyết định? Đối với người công nhân, tại vì bọn em cũng phải xác định câu chuyện là người công nhân trên thực tế là họ làm công việc chân tay rất là nhiều, và cùng lắm có thêm một cái việc đó là họ ghi nhận vào giấy tờ. Thì với cái mô hình FD bọn em đưa vào là vì như thế, là vì bọn em nhìn thấy cái câu chuyện ghi giấy tờ, dữ liệu nó không được ghi nhận một cách cụ thể, mà mỗi lần muốn xem lại là mình phải lật giấy. Thì bọn em muốn thu thập những cái dữ liệu này thông qua việc là người công nhân họ có một cái smartwatch, hoặc là một cái smart glass, hoặc là một cái smartphone, họ nói vào trong đó bảo là ok, cái hàng hóa máy với cái ví dụ như là cái khăn của Windows nó đã giặt xong từ cái sọt 1, 2, 3, bây giờ nó vào máy 4, 5, 6. Thì từ đó cái phía lãnh đạo hoặc là phía floor manager, họ là những người make decision, họ nhìn được trên đó, họ nhìn được thời gian thực, họ theo dõi được tiến độ của từng cái đơn hàng, cái mặt hàng nào đang ở đâu, để mà họ có thể chủ động trong việc sắp xếp lịch trình trả hàng. Thì đó là cái use case mà bọn em làm việc với lại phía casa. Thì bởi vì mỗi một nhà máy họ có những cái nhu cầu khác nhau, thì bọn em đưa FD vào là về như thế. Và cũng như là bởi vì bọn em cũng không muốn thay đổi quy trình là fix, nên là bọn em vào để bọn em tối ưu đưa. Vậy thì anh sẽ trả phí cho em như thế nào? Như lúc nãy em có chia sẻ, đó là cơ chế pricing, valuation based pricing. Thì có nghĩa là bọn em phải trao đổi cụ thể với phía board director để mà cùng trao đổi thống nhất những cái metrics chung trước khi mà bọn em thực hiện triển khai. Em lấy một ví dụ quay lại cái live mà bọn em chạy ở casa luôn. Thì đối với ngoài đó, họ quan tâm đến câu chuyện là hàng hóa bị thất thoát, tức là ví dụ đơn hàng họ gửi một cái cục hàng to đùng rất là dơ, họ không có biết được bao nhiêu số lượng, 100, bên kia họ báo 100 cái khăn là mình tin là 100 cái khăn. Thì lúc mà trả hàng ra họ bị còn có 90 cái khăn à. Thế là coi như 10 cái khăn đó là cost, và họ không biết làm sao tìm ra được 10 cái khăn đó, không biết nó đang nằm ở đâu. Thì khi mà bọn em quay lại câu chuyện vẫn là before and after, thì trước khi đó là họ đang mất 10 cái khăn. Thì khi mà đưa cái hệ thống của em vào, cái số lượng khăn mà họ thường xuyên mất bây giờ nó giảm, hoặc là họ biết được nó đang ở đâu. Thì dựa vào đó em tính được cái chi phí, là em xếp được cost cho họ, thì em tính trên một cái phần trăm ở trên cái cost đó của họ. Ok, anh Dũng cảm ơn em. Dạ rồi.
Chị đang suy nghĩ là có vẻ như là ai có thể là hiểu về tech thì có thể làm được cái sản phẩm này. Theo em thì em có suy nghĩ như vậy hay không? Đối với bọn em, nếu mà có thời gian dài hơn thì em xin phép nói thẳng luôn về vision của bọn em là bọn em đi train model. Thì cái model, tại vì luôn luôn những thứ đứng đằng sau platform hay là những cái như kiểu là AI, là những cái chatbot, nó luôn luôn đến câu chuyện AI model. Thì bọn em train với những dữ liệu của thuộc cho khách hàng. Không phải là bọn em, dữ liệu khách hàng bọn em tôn trọng, nhưng mà ví dụ những cái dữ liệu bọn em lấy được như là độ rung của máy móc này, hay là độ ồn của máy móc thì nó không ảnh hưởng. Thì bọn em train vấn đề. Nhưng mà ý chị ở đây là nếu như một đơn vị khác họ cũng có thể là họ sẽ có mối quan hệ nhiều trong cái lĩnh vực về F&B hoặc là chuyên về sản xuất về cơ khí chẳng hạn đi, thì chị nghĩ là họ cũng vẫn làm được giống như mình. Em xin phép trình bày rằng cái mô hình FDE là ngồi ở đó cùng với khách hàng, đồng hành với cái pin thực sự của khách hàng đó. Và tất nhiên không phải tech nào cũng làm được FDE. Em xin phép chia sẻ cái mô hình FDE này. Đó là mô hình của Palantir. Mô hình này nó đã được thành công trong các chiến dịch mà quân đội Mỹ tấn công vào các cái trụ sở của các bên đối địch. Thì tại sao nó lại hoạt động là họ thực sự gửi những cái software engineer như bọn em ra chiến trường để mà hiểu có cái thực địa đó đang như thế nào. Bọn em customize theo cái nhu cầu của họ. Bọn em không phải là outsourcing company. Bọn em thực sự ở đó đưa cái AI của bọn em integrate vào trong cái quy trình vận hành của họ và giải quyết trực tiếp cái pain point đó. Thì đó là cái mô hình FDE. Và như em cũng chia sẻ, FDE là gì? Hiểu nôm na nó là một software engineer nhưng có một cái product mindset. Thì như em cũng nhấn mạnh luôn là không phải ai cũng có thể làm được FDE. Anh cũng là dân điều khiển tự động thì anh thấy như mô hình em như thế này, nếu mà dân mà biết điều khiển và tech thì làm cái này 3 phút. Tại vì chỉ cần lên ChatGPT nha, anh làm cái platform, anh đưa vào hết đó dữ liệu của nó và anh sẽ để cho người ta đeo luôn cả camera nữa kìa, cái đầu nữa kìa, theo dõi cả dữ liệu VR vậy. Bản chất của em là xây dựng một customer data platform cho nhà máy. Từ đó ai thọc vô là biến những thứ mà nó đang dữ liệu nó rơi rạc nó về data đó để trả lời các câu hỏi của trong quản trị mà nãy, chất lượng, thời gian và giá thành. Nhưng mà cái anh khuyên em ở đây á, nhà máy Việt Nam mình á, thì các thiết bị nó không đồng bộ. Dạ, đúng rồi. Thì cái của em mới giải quyết được cái chuyện đó chính vì không đồng bộ. Chứ nếu mà cái hiện đại hết nó đầy đủ hết trơn này, cái AI nó trả lời hết đầy đủ full hết trơn này. Nhưng Việt Nam mình bị cái có cái cổ điển như motor, xài, cơ gì đó. Dạ, thì anh nghĩ cái giải pháp em nó phù hợp với những cái nhà máy mà nó bị dính nhiều đa dạng thiết bị nó không giải quyết được. Đó thì em phải chú ý cái đó. Và cái nữa cái mô hình em nó phải rõ hơn. Tức là anh nghĩ là cái giá trị chuyên sâu của mình á, là ở cái knowledge của một ngành cụ thể mà em trả lời được câu hỏi đó. Em đi sâu dữ liệu đó, ngành thực phẩm là cái mail là tôi hiểu về ngành thực phẩm và tôi trả lời được hết của ngành thực phẩm. Chứ em làm chung gì thì rất là khó làm và nó dễ copy. Anh nghĩ chia sẻ thêm em. Dạ. Thì em cũng chia sẻ luôn là đối với cả các nhà máy châu Âu, họ công nghiệp hóa rất là lâu đời mà cũng như là nhân lực của họ thì ngày càng giảm theo thời gian. Thì họ cũng đang có một cái vấn đề tương tự là máy móc thì nó rất là thiếu đồng bộ. Và cái thứ hai là nhân lực của họ thì ngày càng giảm, mà những cái người mà có cái knowledge lâu năm thì họ lại rời đi. Thế nên là cái này bọn em cũng đã trao đổi với của bên Land Rover, cái bên sản xuất xe Range Rover, họ cũng nói vấn đề y chang. Họ sử dụng SAP, họ sử dụng sổ sách giấy tờ, mà ai bảo SAP xịn thì có nghĩa là họ đang có vấn đề. Thì đó là cái sự chia sẻ từ phía Land Rover. Họ cũng bảo như thế, họ gặp rất vấn đề trong cái việc mà data bây giờ đang quá là thiếu đồng bộ, nên là bọn em có thể hoàn toàn penetrate được thị trường châu Âu. Cho cái vấn đề thứ hai, như lúc này em có chia sẻ là trên có một slide bọn em chia sẻ, bọn em không tiếp cận mass là tất cả các ngành bọn em đều apply, bọn em tiếp cận từng ngành. Thì cái ngành đầu tiên bọn em đã hoàn thành đó là ngành laundry, cũng như là cái bước đệm đơn giản nhất. Cái tiếp theo đó là ngành food processing và bọn em đang làm với Hướng Anh Food, Sài Gòn Food. Thì từ đó bọn em sẽ mở rộng ra, bọn em đi từng cái vertical. Vậy anh muốn hỏi là cái ICP tại trước mắt của em là lên dry và food hả? Dạ đúng rồi. Và cái ICP đó của em là mỗi cái ICP như vậy là em phát triển trong bao lâu? Bọn em phát triển trong một ngành đó, trong một đối tác thì đâu đó từ 6 tháng nếu như đó là một cái ngành mới. Nhưng mà khi mà em đã giải trình phát cho một bên thì việc các cái bên còn lại chỉ duplicate công nghệ thôi. Thì nó đâu đó mất khoảng 2 tuần để mà đội ngũ FDE hoặc bọn em có thể hoàn thành.
Rồi từ cái giai đoạn em tiếp cận khách hàng cho tới cái giai đoạn là ký MOU đi, hay là hồi nãy em đã trình bày á, là mất bao nhiêu đâu? Cái này cũng sẽ tùy thuộc vào, tức là bọn em sẽ chia sẻ cái cách bọn em tiếp cận với khách hàng trước đã. Bọn em là những bạn trẻ làm startup thì tất nhiên là bọn em không thể nào tới nhà máy và bảo là cho tôi vào nhà máy tôi làm cho toàn bộ các bạn, thì cái đó không được. Bọn em thông qua một số các kênh có uy tín hơn, ví dụ như là thông qua Sihub, sự hỗ trợ của Sihub, hoặc là với IDS, những cái doanh nghiệp, những cái đơn vị thuộc về nhà nước nhưng mà cũng đang rất là hỗ trợ kết nối những cái doanh nghiệp với nhau. Thì thông qua họ, bọn em penetrate vào thì mất từ 2 tuần cho đến 1 tháng. Ví dụ như Sài Gòn Food và Phế Quang Food là bọn em mất 1 tháng để cho tới thời điểm từ khi bắt đầu cho đến khi ký MOU. Vậy theo góc nhìn của em là trong khoảng thời gian sắp tới là trung bình là mỗi khách hàng á, với ICB mà em tiếp cận là sẽ trả bao tiền cho gói giải pháp anh em? Như em bảo, nó là một cái valuation base thì bắt buộc là bọn em phải ngồi với phía lãnh đạo và cũng như là chia sẻ với họ dựa trên bọn em phải thống nhất được cái matrix trước. Còn đối với những cái case mà em có sẵn thì đối với CASA thì bọn em đang có revenue là 14.000 đô một năm. Thì bọn em charge trên cái valuation là bọn em tính toán được là mình xếp cho họ 100 triệu thì mình lấy 30 triệu ở trong đó, thì mình nhân lên 12 tháng, ký hợp đồng 2 năm. Mà anh cũng có góp ý một tí là thực ra là đối với góc nhìn của em thì em nghĩ là khi mà em đã làm được 1-2 khách hàng là một ngành đó là em có thể nhân bản cho các khách khác, nhưng mà thực tế thì nó không phải như vậy. Em xin phép chia sẻ sâu hơn về cái mô hình SD bọn em hoạt động. Bọn em tiếp cận với một nhà máy, bọn em hiểu rằng một cái ngành nó có vấn đề của ngành và vấn đề của từng công ty trong cái ngành là sự khác nhau hoàn toàn. Thì mỗi một bên tiếp cận, bọn em tiếp cận theo cái knowledge của toàn ngành trước. Và khi mà bọn em vào một cái nhà máy thì bọn em sẽ giải quyết những cái vấn đề thuộc về những cái nhà máy đó. Tại vì mỗi một bên nhà máy họ có những vấn đề khác nhau, ví dụ với One Food họ là những công ty thành lập mới gần đây, thành ra là cái vấn đề của họ nó liên quan đến việc là họ đang nhập hàng máy móc mới. Còn đối với như bên Sài Gòn Food thì họ đang làm cái quy trình tổng thể quá là lớn rồi, bây giờ họ đang muốn chuyển mình, thì bọn em sẽ giải quyết tại cái vấn đề tại thời điểm của họ, nhưng nó vẫn đóng góp được cái bức tranh toàn cảnh cho toàn ngành bọn em biết, tại vì bọn em tiếp cận cả top down và bottom up. Ok, có vẻ là các bạn giám khảo rất là quan tâm tới cái startup này ha. Bản thân em làm ngành thực phẩm em cũng rất quan tâm, em cũng có nhà máy tự động. Ok, vậy chúng ta có thể thảo luận sâu hơn về sau. Bây giờ vì thời gian có hạn cho nên chúng ta phải để dành thời gian cho các startup khác. Bây giờ xin mời startup tiếp theo là Flows AI, một nhân vật cũng rất là nổi tiếng của cộng đồng Kỳ Nam. Hi everyone, my name is Kinam. Permission to be presenting in English because my slides in English, but worry not, it will be a live Vietnamese translation at the corner of the screen, which should show up anytime soon. Ready? Oh, I see. You need to change. Okay. Right, technical issues. Apologies because we didn't have time to rehearse. But anyway, my name is Kinam,
And we're building AI agent teammates for small and medium enterprises. What a time we live in, because just about, I think, 4 years ago when ChatGPT was launched, and everybody was obsessed with prompt engineering. The concept of putting a magic sentence into the system prompt of the chatbot to get it to do what you want. But it wasn't quite the Jarvis from Iron Man that we imagined that would help us with everything we wanted in our business or in our personal life. Flouser is a part of a new wave of agentic harness AI agents that gives AI its own computer, just like a real employee, but that works 24/7 using the tools that you give it and using the SOP that your company already has. So before going into the problem that we're solving and the product itself, next please. Sorry. Okay. Before going into the product itself, just a little bit of background about who I am and what I do. I'm part of a new generation of entrepreneurs, and we like to call ourselves indie solopreneurs. So basically, if you've heard of the concept of one-person company in China, that's very similar. So as a solopreneur, we launch a lot of products, right? And the definition of solopreneurs is you launch it as a small team, usually with just one person or two people, right? And because we have so limited resources, we have to leverage so many AI tools in order to automate a lot of this process. So that's the first thing about the products that we provide. And then the second thing, how do we get those products to the market, is we leverage our own community. So I personally host a lot of events around Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang, and other cities around Southeast Asia like Hong Kong and Singapore. And we basically try to leverage the community to build a personal brand that let people know about who we are and what we do. So in the course of doing these, I happen to have the chance to talk to a lot of other solopreneurs like myself. And I found out that they're using a lot of AI tools. But the thing is, with using a lot of AI tools, next please, is you basically paying for an AI agent in every single platform that you use. So there's an AI agent in Gmail, there's an AI agent in Notion, there's an AI agent in Zalo. I think they recently added that. But when you use AI agent in different platforms, you have to copy and paste the content and the output of these systems so that they can work together. So the definition of agentic harness is that you connect all of these tools together and the AI of each tool talk to one another. But the problem with this is when you have so many tools and so many AIs talking together, which AI actually represent you and talk to other AIs so that other AIs know what your business needs and actually carry out the functions. That is the niche that we're focusing on at Flouser. And it's a really competitive market right now. It's a big market with many big players, but it's an untapped market because even though a lot of small businesses know that they want to adopt AI agents, because of so many tools out there on the market, there isn't really satisfaction yet when it comes to success in adopting them. So as a small solopreneur and a small SMB myself, the way we go about approaching this problem is, as I said, from the community that we build, from the events that we host. We find out people in the community who have the problems that they would like to solve with AI agents, and we basically propose to them that you can use Flouser agents to solve your problems for free. And if we're able to solve your problems, we basically package them as templates so that we can solve the same problem for more solopreneurs later on. So this is basically how it works. You have a screenshot right there of the Flouser platform. You onboard, you hire an AI employee, you teach them your company's processes by dropping in your SOP. You connect them with the tools that your company use, and then you deploy the agent in the channels that your teammates already use, like Zalo, Slack, or your website. And then the AI agents start working. I'd like to show a short video of how that actually works in real life. It does look like that the audio is not playing, so I'm just gonna
transcribe over it. So right now you see that the AI agent would have access to its own computer that it can use to browse different websites for live data. It has access to a Google Drive-like system, so you can drag and drop in your SOP, and then your AI agent would know it. You can actually, after you everything up, you can embed your AI agent to different places. So here's an example where I embedded on our Flowser.ai website. And when customers come to visit your website, it should be able to respond with the SOP and the instructions that you have already given it. Another thing you can do is you can connect it with over 900 API integrations that we already have built up, like Gmail, Google Drive. We also have a Cloud Hub marketplace for skills. For example, if you want to build up a sales agent skills, all of that is already on the marketplace. So you set up the SOP, you set up the skills, you set up API integrations, and let's say that you want to build like an AI agent for customer support and sales. You can just talk directly to the agent, and the agent is smart enough to use all the tools that I have just presented, like running script on a computer, using a skill and API integration to set itself up and build the SOP directly right inside its knowledge base. Right? So here's an example where I'm trying to set up a sales agent consultant for an SME in Vietnam, and it's created all of these files. And after you have set that up, you can actually add that agent into Zalo, for example. We also support Discord, Telegram, and other channels. And your teammates or your customers can directly communicate with this agent right where they already work. Right? So here's the agent looking for new customers. And you can kind of see that I'm showing also the logs of what it's doing. So it's finding about the emails, phone numbers, tax code, as well as like other things important for lead finding for sales agents. Right? So that's a quick demo of how Flowser works. Fortunately, the audio didn't work, but hopefully that works out. Next, please. Could somebody help me move this slide? Okay. So Flowser is customized for small and business because we try to deploy horizontal AI in places where your teammates already work. There's a lot of competitors, especially big competitors on the market, that try to make AI agents work across tools, but our approach is going from the community that we already have and try to deploy it in their businesses. Next, please. So far, we're close to launch. I think we're gonna launch next week. But through our events and community, we already have 500 people on our wait list, and we're talking to 10 businesses to understand their needs more and customize it for their use case. As an indie builder, I personally built 6 previous products with over $50,000 in revenue, and my personal brand on LinkedIn has reached over $40 million impressions, and that's the channels that we're going to continue to leverage in order to grow Flowser. So final slide would be, next please. Just need help. Awesome. So me and my co-founder is a Malaysian. He's in Malaysia right now. He's ex-AWS. He's also head of engineering of an IPO company in Hong Kong. Me personally, I'm an indie builder with a lot of distributions on socials, LinkedIn and X, and also community. And we're raising $250K pre-seed at a $2.5 million valuation, say cap. So if you would like to try out Flowser for your business or would like to help us out, please talk to me afterwards. Thank you so much. Vậy theo anh được hiểu là sản phẩm của em là đã có bán một cái output cụ thể chưa? Nghĩa là hoặc là ICP khách hàng cụ thể chưa? ICP của tụi em bắt đầu từ cái cộng đồng mà tụi em đã có là cộng đồng solopreneur, là các bạn mà build những cái app phần mềm hoặc là những cái bạn mà làm creator economy như là bán khóa học hay là coaching này nọ.
thì cái đó là cái cộng đồng mà em đã host và em sẽ bắt đầu từ cộng đồng này. Và cái cộng đồng mà gần hơn với cộng đồng đó thì sẽ là các SME mà họ truyền thống hơn, họ ít tiếp cận AI hơn. Nhưng mà cái cộng đồng của em thì họ tiếp cận AI khá là nhiều, họ sử dụng rất là nhiều AI tool. Cho nên là cái cộng đồng này thì nó sẽ gần với lại cái sản phẩm mà tụi em đang cố build, tại vì basically là AI agent của tụi em nó kết hợp tất cả những cái tool đó lại với chung một chỗ, và con AI agent đó sẽ sử dụng những cái tool nó thay cho các bạn ấy. Thì cái đó sẽ là ICP chính của tụi em, và tụi em sẽ expand dần sang những cái ICP khác như là small medium SME trong các lĩnh vực truyền thống hơn. Theo anh thấy hình như là em phát triển trên một cái interface riêng của em, và ở bên dưới là một cái hệ thống open law hay là một cái hệ thống agent em tự tụi em fork từ một trong những cái hệ thống AI agent lớn nhất, nhưng mà những cái fork đó thì nó chưa đủ. Tại vì ví dụ như nếu như mà anh fork một con open law thì anh tự self host nó đi, một cái doanh nghiệp tự self host nó, thì nó sẽ có rất là nhiều cái vấn đề cần giải quyết. Ví dụ như là mình cần phải add proxy cho nó nhìn giống con người, hay là mình cần phải add một cái browser mà nó tự sử dụng được. Tại vì nếu mình sẽ host một cái VS thì nó sẽ không có sẵn một cái browser mà nó sử dụng được, hay là những cái API integration nó cũng sẽ không có sẵn mà mình sẽ add API key. Thì tụi em build những cái harness, những cái tool xung quanh đó để mà khi mà user họ sign up thì 10 giây sau họ có con AI agent để mà nó làm việc cho họ luôn, chứ họ không cần phải set up những cái đó nữa. Vậy là hiện giờ là em có một lượng khách hàng nào chưa, hay là vẫn chỉ là những cái khách đang xài thử thôi? Tụi em đang có khách đang xài thử, và tụi em có những cái product trước của tụi em. Thì tụi em những cái product trước của tụi em thì nó cũng dành cho solopreneur và dành cho mảng marketing là chủ yếu. Thì những cái mà tụi em từng làm trước đây, tụi em nhận ra là AI agent nó có thể làm được cho những cái sản phẩm đó rất là nhiều, đặc biệt là liên quan đến mảng distribution, marketing và tự động hóa. Thì tụi em chưa có người mà trả tiền thật cho cái app này, tại vì tụi em vẫn đang chưa launch. Nhưng mà tụi em sẽ convert từ những cái app cũ của tụi em, tại vì họ sẽ thực hiện được một cái hành động tương tự nhưng mà với AI agent mà nó tự động hóa hơn và nó sẽ sử dụng thay mặt họ. Theo chị thì mô hình của em là chỉ scale up ở domestic ở Việt Nam mình thôi. Em có suy nghĩ như vậy hay không? Chị có thể giải thích thêm về cái quan điểm của chị được không? Thứ nhất là về sản phẩm, cũng giống như là một cái câu hỏi cũ mà chị đã hỏi trước đó với một nhóm bạn khác, thì chị nghĩ là đây là một cái mô hình mà ai cũng có thể làm được á, thì hầu như là như vậy. Cho nên là về cái khả năng scale up thì chị nghĩ là cạnh tranh ở thị trường Việt Nam thì chị nghĩ là không vấn đề. Nhưng mà đối với để phát triển global thì chị nghĩ là mình chưa đạt được. Thì đó là cái suy nghĩ của chị. Thì không biết là em có cái phản biện gì cho điều này hay không? Những cái app trước đây mà em build mà tụi em kiếm được hơn khoảng 50.000 đô thì 80% khách hàng của tụi em là ở châu Âu với châu Mỹ. Và cái vấn đề của chị đó là tại vì cái nguyên nhân của việc đó là tại vì em build personal brand của em bằng tiếng Anh và em tiếp cận những cái thị trường đó một cách trực tiếp luôn. Thì em nghĩ là cái câu chuyện go global lúc nào nó cũng khó hết, và nó sẽ khó nhất ở những cái điểm như là rào cản ngôn ngữ này, mình không có mạng lưới sẵn có đó này, là mình không có am hiểu về những cái thị trường đó. Thì cả ba cái rào cản này của founder Việt thì em nghĩ là em có thể đáp ứng được hết, tại vì em có khả năng ngôn ngữ khá là tốt, em cũng có thời gian ở các nước như vậy. Và khi mà em build một cái gọi là cộng đồng của em thì cũng có rất là nhiều anh chị từ các nước đó qua để mà tham gia, và em cũng thường xuyên đi tới những cái nước đó. Thì vậy thì chị sorry chị cắt ngang. Vậy thì chị đang hình dung là cái lợi thế cạnh tranh của mình có nghĩa là em đang nói là mình đang hiểu về nhiều ngôn ngữ và có thể là counter, đúng không? Thì ngoài về cái lợi thế cạnh tranh đó em còn có lợi thế cạnh tranh nào khác hay không? Em nghĩ là về cái cộng đồng sẵn có của em thì những cái lead list và những cái product mà em đã từng build trước đây thì nó thuộc về những cái thị trường đó nhiều. Và em có thể nói thẳng luôn là em không mạnh lắm ở thị trường Việt Nam. Tại vì trước đây thì em chưa có bán cho thị trường Việt Nam nhiều, mà em sử dụng những cái như là cổng thanh toán Stripe, hay là em dùng những cái channel trên X với lại trên LinkedIn để tiếp cận khách hàng nước ngoài nhiều, thì em sẽ bán những cái thị trường đơn giản hơn. Hiện tại dĩ nhiên là em sống ở Việt Nam thì em cũng sẽ tiếp cận được cái thị trường Việt Nam qua những cái mối quan hệ và cộng đồng của em. Thì nó có lợi thì em cũng sẽ tap vào cái thị trường đó, nhưng mà hiện tại thì distribution channel của em thì nó liên quan ở thị trường bên Mỹ với lại bên châu Âu nhiều hơn. Ok. Vậy thì câu hỏi cuối cùng của chị là như vậy thì doanh thu em sẽ attack như thế nào, và cái chị muốn hiểu về cái business model của em. Tụi em sẽ charge theo một agent team. Khi mà tụi em bán cho một team thì họ sẽ mua seat, mỗi seat thì nó sẽ tương ứng với một con AI agent. Một con AI agent đó thì họ có thể customize cho nhiều cái tác vụ khác nhau, ví dụ như là marketing, operation, onboarding, HR này vân vân.
và một con AI agent thì tụi em trung bình sẽ tính đâu đó khoảng 10 đến 15 đô mỗi tháng tùy vào những token mà họ sử dụng. Ok, chị cảm ơn em. Đầu tiên rất là cảm ơn em có một cái này cũng khá hay và tự động hóa cho các em đánh vào enterprise nhiều hơn, được không? Nhưng mà anh có một cái điều là gây lên có điều cái rủi ro như thế này bạn. Thế giới ngày hôm nay với AI dần hiện nay là các shop về AI ngày càng khó. Sắp tới Gemini ra luôn cả Gemini Parks thì tất cả gì em làm được nó làm được hết. Cái một cái gã khổng lồ chúng ta là Open Cloud nó cũng giải quyết hết những vấn đề kết nối rồi. Và cả một số shop Việt cũng đã làm kết nối cái Open Law như Singapore thứ hai, và đặc biệt là Zalo cũng đang kết nối với Open Law, sẽ ra được hết nền tảng đó là những cái rào cản trong tương lai. Nhưng mà mô hình này anh thấy là em nên đi một cái model nó phải boutique hơn, nó giải quyết một industry nào đó hẹp mà ở đó người ta cần cái này. Ví dụ như nói về trong cái ngành về edu, tech edu hoặc ngành health edu thì em sẽ có cửa hơn, và hơn nữa là sân nhà Việt Nam thì em nên tận dụng cái sân nhà, chứ còn nhìn lên phía trước thì thấy những đối thủ lớn nó cản đường hết trơn rồi. Anh một cái ray lên cho em cái lời khuyên thế. Cảm ơn feedback của anh. Em cho anh hỏi xíu là cái hiện tại cái dự án của em nó đã có pháp nhân công ty chưa? Tụi em thành lập công ty Hồng Kông. Hồng Kông bao lâu rồi? Dạ, tại vì trước đây tụi em build những cái sản phẩm khác đó, cho nên công ty được 2 năm rồi và tụi em tiếp tục launch cái sản phẩm mới. Là hiện tại công ty vẫn đang active ở Hồng Kông. Cái core team của em là khoảng bao nhiêu người? Dạ 2 người. 2 người. Tụi em là solopreneur với indie builder, cho nên tụi em không muốn tuyển thêm người, tụi em muốn dùng AI agent để mà tự động hóa hết đấy. Ok, vậy thì cái background của em với lại bạn của em là tụi em học đại học ở Hồng Kông chung với nhau và tụi em chung với nhau được khoảng 3 năm rồi. Ok. Thế thì cái năng lực của cái bạn mà làm chung với em á là bạn chuyên môn về gì em? Finance hay là bạn đó chuyên môn về, bạn đó là CTO, bạn đó có chuyên môn mạnh về hạ tầng. Trước đây bạn đã từng công tác AWS, bạn đã từng là Head of Engineering của một cái công ty vừa và nhỏ mà đã IPO ở Hồng Kông, thì bạn đã build hết nguyên cái hạ tầng liên quan tới việc scale tới khoảng 10 triệu người lên nền trong cái platform EdTech ở bên Hồng Kông. Còn em thì em sẽ focus nhiều hơn về, em cũng technical nhưng mà em sẽ build nhiều hơn về phần user experience và những cái tính năng nhỏ hơn. Thì có thể là nó chưa scale được nhưng mà bạn em sẽ giúp cái phần về cái phần scale đó. Ok, vậy thì cả hai người đều là tech hết đúng không? Dạ đúng rồi, em vậy hai đều có CS degree. Nếu như mà có investor họ tham gia vào trong doanh nghiệp thì ai sẽ là người vận hành tài chính của công ty? Cả hai tụi em đều có minor in finance, thì em nghĩ là em sẽ là người handle chính cái phần đó, nhưng mà bạn em cũng hơi phụ. Ok, cảm ơn em. Cho anh hỏi một câu hỏi cuối thì anh muốn biết về cái mục tiêu trong tương lai gần của bên Closer và cái nguồn lực mà bên em đang cần để thực hiện mục tiêu đó. Dạ, thì hiện sắp trong khoảng 1 tới 2 tháng vừa qua, khi mà tụi em private beta thì tụi em private beta cho những cái sự kiện và cộng đồng private của tụi em. Tụi em nhận ra là cái cost optimization, cái vấn đề lớn nhất tụi em là về cost để vận hành cái này, tại vì basically là tụi em đang cung cấp một cái máy tính ảo con agent cho doanh nghiệp luôn, nó chạy 24/7 mà khá là mắc. Thì trong khoảng mấy tuần qua tụi em optimize thì sẵn sàng launch một lần nữa rồi, thì sắp tới em nghĩ là cái chốt khâu lớn nhất sẽ là về câu chuyện là tiếp cận với lại các team nhỏ mà có nhu cầu sử dụng AI trong cái doanh nghiệp của họ. Thì hiện tại em vẫn đang book call và em vẫn đang nói chuyện với họ. Nhưng mà cái chốt khâu lớn nhất sẽ là vừa build product và vừa chốt khâu, thì em nghĩ là có thể là tụi em sẽ cần nguồn vốn để thuê thêm người làm câu chuyện đó. Khi mà tụi em thuê thêm người á, thì cái focus của tụi em sẽ là những người mà có thể replicate được những gì mà em đã làm rồi, những cái workshop, những cái community mà em host, và họ sẽ đóng vai trò như là một consultant để mà consult cho những cái team nhỏ đó cách để mà adopt được AI agent vào trong team của họ. Thì cái đó là cái dự định của tụi em. Khi mà tụi em có thêm nguồn lực về capital thì tụi em sẽ invest những cái đó. Về product em nghĩ là tụi em có AI thì build product nó cũng nhàn hơn, và tụi em cũng đã build product được hơn 3 năm rồi, và tụi em cũng có background khá là mạnh trong việc build product, cho nên là nó sẽ không tốn quá nhiều capital vào phần đó, nên tụi em sẽ invest most of it in go to market với lại growth. Em cảm ơn câu hỏi của anh rất là nhiều, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Rất là cảm ơn Kỳ Nam, là một startup nữa về AI agent nhưng mà cũng rất là đặc biệt. Ok, và chúng ta đi tới startup cuối cùng của cái buổi trưa hôm nay trước khi mà chúng ta đi ăn trưa. Thì xin mời Blazer của anh
Dạ em xin lời đầu tiên xin kính chào ban giám khảo và các bạn trong cộng đồng AI Startup. Em là Ricky, là CEO founder của Collab Incorporation, có trụ sở tại Mỹ, và sản phẩm hôm nay em pitching là Plazo. Cho phép em nói nhanh một tí là tất cả các sản phẩm trên thị trường và trend hiện tại đang tập trung vào AI agent thì cái đó là chắc chắn. Thì hôm nay rất vui gặp bạn Kỳ Nam, cũng hâm mộ bạn khá lâu. Nhưng mà bên em cũng có làm AI agent, nhưng mà em lại mang Plazo đi pitching. Em khá là run, sorry. Thì sản phẩm này của tụi em tập trung vào bảo mật, security for agentic coding. Cái điều này rất quan trọng, tại vì tất cả các doanh nghiệp hiện tại đang gọi là nằm trong xu hướng và cập nhật AI vào workflow rất là nhiều, nhưng có một vấn đề là không có quá trời cho bảo mật, cho an toàn. Tại vì nhân viên có thể vibe coding, dùng prompt NLP để gửi prompt, thì nó sẽ xảy ra là có thể là gửi thông tin bảo mật của công ty, prompt injection, hoặc là deep, hoặc là ngay cả những cái thông tin nó rất là nhạy cảm, API key, Stripe key hay là whatever, tất cả những cái link key thì cần phải kiểm soát. Thì em làm ra Plazo được Plazo được tạo ra trong gần 2 tháng, thời gian khá nhanh, và em là solo builder. Em build từ low level system up to UI UX, em build hết. Plazo có hiện tại coding agent mình có Copilot, mình có Devin, mình có Cursor, tất cả coding agent. Thì Plazo sẽ là nó không phải là một layer, nó là firewall. Lúc đầu nó là layer, nó chỉ một layer, sau này em upgrade nó thành một firewall. Nó có 3 layer đánh chặn đầu tiên là ở tầng proxy, ID proxy. Đánh chặn thứ hai là ở git PR, khi mà các bạn push git lên trên mã nguồn nội bộ công ty. Và tầng thứ ba là tầng liên quan tới MCP isolation. Cái này cũng cực kỳ quan trọng, tại vì tất cả những gì mà mình viết vào prompt nó sẽ được gửi lên cloud của provider, đó là chắc chắn. Thì Plazo hiện tại em cũng xin nói luôn là ngày hôm qua em vừa host thành công ML Inference nội bộ, có nghĩa là in processing on VPC. Nó nằm chung trong nội bộ cloud của công ty, không nhảy dữ liệu ra ngoài. Và thêm một cái nữa là tụi em đáp ứng, hiện tại Plazo đã đáp ứng tất cả các quy chuẩn của từ Singapore tới NIS của Mỹ. Audit thì tụi em đang trên on the way audit với Vanta, nhưng audit as code là đã xong hoàn toàn. Và hiện tại là chuẩn MACOM là chuẩn tiền tệ của Singapore, rất là quan trọng khi mà đưa vào doanh nghiệp, đặc biệt là banking, đặc biệt là nhánh fintech. Và bọn em đáp ứng SOC 2 2701 đầy đủ. Và có một cái đặc biệt, sản phẩm này không thể sửa soát vì sử dụng hard-chain template evidence. Nó hơi kỹ thuật một tí. Hard-chain template evidence là tất cả những lớp dữ liệu được sinh ra là được băm chuỗi hết, cho tới lúc regulator vào kiểm tra là tất cả những người liên quan trong nội bộ công ty không thể sửa soát. Đó là điều quan trọng. Đó là về vấn đề audit trail, về báo cáo, thì cái đó là cái doanh nghiệp cần. Có nghĩa là sản phẩm này đáp ứng được 2 yếu tố. Một, đánh chặn thời gian thực in flight under 10 milliseconds, under 10 ms, nó rất là nhanh. Và vì sao nhanh thì em nói sau. Thứ hai là tất cả những liệu chạy qua đều là hard-chain, băm mã hết, không bao giờ sửa soát, không bao giờ làm gì được. Đó là cái quan trọng để bảo mật cho AI agent, bảo mật cho doanh nghiệp trước những sự cố với AI coding agent. Còn vì sao mà nó nhanh thì hiện tại sản phẩm này của em đã live trên Plazo.io. Mọi người có thể sử dụng thử và sử dụng gói free với 5.000 credit. Có 4 gói
theo dạng SAS và có một gói Enterprise Scale là cần phải contact sale và tính theo seat 50 developer hay 100 developer hay là 200 developer thì gói cuối cùng là gói Enterprise start at $36,000 per year là 36.000. Hệ thống thanh toán hiện tại là của Stripe được bảo mật đa chiều 5 lớp đầy đủ từ authentication, tất cả mọi thứ em đều làm rất là kỹ thì mọi người có thể kiểm tra. Về vấn đề scale thì hiện tại em là single founder, em đang tìm kiếm một GTM sale co-founder cho dự án này. Em nghĩ là cần phải có một người thực sự giỏi về GTM và sale để handle cái việc approach với enterprise và rồi các doanh nghiệp đang có ý định đang có ý định sử dụng AI agent và sử dụng cái platform này web để đánh chặn bảo mật và tiết kiệm chi phí hạ tầng cho doanh nghiệp. Thì như hồi nãy em nói đây là các luồng đánh chặn của laser, tại vì thời gian có hạn cho nên em sẽ cố gắng đi nhanh một tí. Em nghĩ cái này nó sẽ the next decade là 10 năm tới nó sẽ rất hiệu quả, tại vì tất cả các doanh nghiệp đều cần phát triển nhanh, đặc biệt là những doanh nghiệp thiên về lập trình, outsourcing này kia. Các công ty sử dụng AI agent để code rất là nhiều và bây giờ các bạn developer các bạn sẽ trở thành là system engineer, ngồi điều khiển AI là nhiều hơn, nhưng đồng thời các bạn cũng phải có đủ knowledge base và đủ an toàn để sử dụng công cụ. Đó là cái định hướng của bọn em. Hơi khác mọi người tí, hơi khác các startup khác một chút. Em xin phép được gọi 1 triệu cho seed round. Equity là 16.7%, post money là 6 triệu, 6.77 triệu. Thời gian có hạn cho nên là chắc em cũng hơi run, cho nên mọi người thông cảm. Thì hiện tại đã live production rồi, và bản thân em cũng là người sử dụng, các team của em, các bạn trong làm với em cũng là người sử dụng. Bọn em test stress every day, có nghĩa là bọn em cố gắng đánh nó mỗi ngày để tìm điểm lỗi, và hiện tại em chỉ dám khẳng định nó đạt khoảng 95-97% production on và gần như là ổn. Còn on big scale thì bọn em sẽ có câu trả lời sau khi thực sự là cài đặt vào doanh nghiệp lớn. Em xin cảm ơn. Đây là lifestyle của Laser, tất cả hệ thống đều đầy đủ hết từ bảo mật. Có một cái cuối cùng trước khi em xin phép được hỏi là cái sản phẩm này có một cái động cơ do chính em viết, nó gọi là Blaze. Nó hơi khác tí, nó được viết bằng Rust, ngôn ngữ Rust. Vì sao mà xử lý tốc độ dưới 10 millisecond được? Tại vì em đã gắn cái động cơ của chính em viết trong dự án Blaze vào đây, và em là người own IP của cả hai dưới công ty Collab Incorporation. Em cảm ơn. Em xin phép được nhận câu hỏi của tất cả mọi người. Thì đây là những cái live view mà bọn em đã stress test nó, và em là người đóng vai user. Tất cả bọn em đóng vai user về đây. Em mời chị. Chị chưa hình dung rõ lắm, nhưng mà chị có một cái concern là thường khi mà sử dụng bảo mật á, thì ngoài cái vấn đề về tốc độ như em sharing á, thì chị nghĩ là cái vấn đề không mà cãi rồi, nhưng mà sẽ có những cái trang web nó sẽ, ví dụ như là mình sẽ phát hiện nó có lỗ hổng đi và nó bị chặn, thì trong cái quá trình làm việc á, thông thường mọi người á, là họ sẽ cảm thấy hơi confused khi mà cái độ smoothly sử dụng trong công việc á, nó không ấy. Thì em nghĩ như thế nào khi mà cái sản phẩm này đối với những người mà họ không rành quá nhiều về công nghệ, mà họ cảm thấy là cái behavior, là cái hành vi họ sử dụng nó không được smoothly, thì em thấy như thế nào? Tại vì cái này nó sẽ tập trung vào tệp khách hàng là thứ nhất là vibe coder, các anh chị trong doanh nghiệp sử dụng AI để code, thì các anh chị sẽ chỉ sử dụng NLP, prompt thôi chứ không có quan tâm gì hết. Thì bọn em lúc làm cũng cảm ơn chị hỏi đúng câu hỏi mà em rất thích và bọn em đã giải quyết được.
có nghĩa là hệ thống của em đánh chặn 2 tầng, nó không liên quan tới việc thao tác của chị. Tức là chị sẽ không bao giờ cảm nhận được nó đang làm gì hết. Nó đánh chặn dưới 10 millisecond, bọn em đã on production rồi. Và khi mà go pass 50 lệnh liên tục á, thì bọn em mới on lên metric cho quản lý của, ví dụ quản lý của chị, hay là sếp, hay là như là các bạn security của chị. Các bạn cứ mỗi lần 50 lần đánh chặn xong thì mới gửi đi. Chị sẽ không cảm nhận được là hệ thống của em đang canh chừng giúp chị. Cái đó là em khẳng định. Và câu hỏi của chị rất là hay và rất là đúng. Em cảm ơn. Như vậy thì chị đang muốn hỏi về cái cách mà em đưa sản phẩm mình ra thị trường như thế nào và mình sẽ thu tiền như thế nào? Dạ, hiện tại thì bọn em có các gói, từ gói free tới gói, bọn em có 5 gói tổng cộng. Thì 4 gói đầu tiên là thuộc SAS, có nghĩa là $0 cho 5.000 credit và $20 và 79 đô này kia. Và cái gói cuối cùng là gói dành cho enterprise, là cái đó là bọn em phải biết chính xác là có bao nhiêu seat của công ty, và bọn em có cái giá stock ở đó 50, 100 seat hay bao nhiêu đó, thì bọn em sẽ custom theo đó. Thì cái đó phải contact sale. Và cái cách mà approach, cái cách mà tìm tới doanh nghiệp á, thì em nghĩ là hiện tại đa phần các doanh nghiệp đã dùng AI rồi, nhân viên đã dùng AI rồi, và các doanh nghiệp có xu hướng đưa cái AI vào hệ thống rất là lớn. Cho nên là cái kênh bán hàng thì bọn em sử dụng 2 kênh, là kênh connection ở ngoài và bán theo dạng PAS, là thanh toán trực tiếp qua cổng của Stripe, cổng an toàn của Stripe. Tất cả mọi thanh toán bảo mật là Stripe handle hết, và chi phí sẽ trả về bên Stripe theo transaction. Thì cái này là quy chuẩn của Global thì em cũng áp vào. Yeah. Chỉ còn một câu hỏi cuối cùng thôi. Yeah. Thì thường nó trong lĩnh vực về bảo mật á, thì theo như chị hiểu về cái nguồn nhân lực để mà hỗ trợ cho cái sản phẩm của mình nó smoothly mà đi bền vững á, thì sẽ cái nguồn nhân lực, chi phí cho nguồn nhân lực nó sẽ khá cao. Thì không biết là bạn suy nghĩ như thế nào về câu hỏi này? Dạ đúng, hiện tại là chi phí nhân lực rất là cao, cái đó em đồng ý. Tại vì bản thân em là engineer thì em cũng biết được cái trần lương và cái chi phí rất là cao. Cũng mừng là cái sản phẩm này bản thân em đã cố gắng đưa nó tới một cái mức độ production cao nhất. Đó để lấy đó làm lý do là mình sẽ không burn money on the way vào product quá nhiều nữa. Em không nói là nó hoàn thiện đâu, chắc chắn phải cần có expert để quản lý và vận hành nó, chứ em không thể một mình em làm hết mãi mãi được. Nhưng mà hiện tại với mức độ production này thì mình sẽ không burn money vào đó nhiều nữa, mà mình sẽ tập trung vào GTM và sale. Câu hỏi của chị lại rất là thực tế. Dạ đúng rồi, tại vì lương kỹ sư của ngành này rất cao, là security, và đặc biệt là những bạn kỹ sư biết về REST và low level system là lương cực kỳ cao. Dạ. Chị có thêm một câu hỏi nữa. Dạ. Đó là thực ra thì đối với cái sản phẩm này á, thì chị đang hình dung là nó thiên về security nhiều hơn là về AI. Và đồng thời á, thì cái việc mà để mà hiện giờ những cái doanh nghiệp á, mà sử dụng về cái sản phẩm của mình á, chị nghĩ là nó hiện tại là nó sẽ chưa cao. Và em có nghĩ là cái việc mà phát triển sản phẩm này ở Việt Nam với lại global thì mình sẽ có định hướng là mình đi từ bên nào trước hay không? Dạ, lý do mà em áp những cái chuẩn, em cố gắng áp những cái chuẩn về kỹ thuật cao nhất cho sản phẩm, như em nói là Mass CRM, là chuẩn của Singapore này kia, thì lý do là em muốn tập trung vào thị trường C và Việt Nam và bán cả ở global và ở Mỹ. Thì tại vì bản thân em là song tịch, em ở cả 2 quốc gia, hiện tại em đang hay đi về để công việc, cho nên là em nghĩ là cái này nó sẽ rất là thiết thực. Tại vì em không tập trung vào để câu chuyện làm đua AI agent, em không nói những dự án AI agent là thế nào, nhưng mà để đi vào AI agent á, chỉ cần một nguồn lực rất lớn, chỉ cần rất nhiều thứ. Nhưng mà em chọn con đường này á, thì nó là con đường
em nghĩ là bền vững. Tại vì nếu AI có thông minh như thế nào đi nữa, nó có nhanh như thế nào đi nữa, các model nó có ra như thế nào đi nữa, thì vấn đề bảo mật vẫn là vấn đề. Chị đồng ý là chị hiểu, chị sẽ bị cắt ngang để lỡ giờ nha. Nhưng mà còn một cái vấn đề chị cũng lăn tăn đó là ví dụ như là bây giờ cái sản phẩm của bạn á, chị sorry tự nhiên chắc là chị sẽ bàn với em sau nha. Cảm ơn, dạ, thời gian có hạn, em cũng cảm ơn rất có câu hỏi quý giá của chị và tất cả mọi người. Cảm ơn nhiều. Rồi, hôm nay chúng ta có rất là nhiều startup hay và các startup đa dạng tất cả những cái ngành nghề khác nhau, từ xây dựng cho tới AI agent cho tới edtech và tới bây giờ là cả security nữa. Thì thật sự rất là vui và rất hãnh diện khi em được đứng ở đây để mà nói về những cái đó cho mọi người. Bản thân em là em cũng khá là hâm mộ anh, tại vì em là một developer. Yeah. Ok, thì phần thi của anh đã kết thúc và chúng ta cũng kết thúc cái buổi sáng hôm nay. Thì các startup nào chúng ta không, vì do thời gian bị lố, các startup nào mà chúng ta không kịp thì chúng ta sẽ chuyển sang phía đầu giờ chiều. Nhưng mà trước đó thì cũng xin giới thiệu là chúng ta có VTV2 đến phỏng vấn, thì chúng ta sẽ có một chút ghi hình ở đây. Yeah. Thì một là nếu mà mọi người đói thì mọi người có thể ra nghỉ trưa hoặc đi ăn. Nếu ai mà muốn ở lại và chúng ta lên phỏng vấn thì chúng ta sẽ ở lại đây với khoa. Thì VTV2 sẽ phỏng vấn ban tổ chức một chút. Yeah. Rất là chân thành cảm ơn sự có mặt của các quỹ đầu tư. Cái việc mà chúng ta ngồi nghe trong một thời gian rất là dài như thế thì cũng rất là mệt mỏi, nhưng mà mọi người đã dành thời gian ở đây, đó là một điều vô cùng quý giá. Cái thứ hai là chân thành cảm ơn các startup đã bỏ công sức tới đây với tụi em. Thì chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục cái phiên tiếp theo. Dạ. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Các bạn startup thì chắc là mọi người ở lại đủ nha, đừng ai rời đi nha. Còn em cũng xin phép là chút nữa sau phần của VTV2 thì em mời các anh chị quỹ chúng ta cùng đi ăn. Dạ, mời ban giám khảo, mời ban tổ chức chúng ta cùng trưa thân mật với nhau. Cái đoạn này cho em xin phép là cho các và ngồi ở đây nha. Trước khi ai là thí sinh thì mình xuống. Dạ, trước khi mà chúng ta đi ăn trưa thì chúng ta cùng chắc là mời ban giám khảo cùng lên đây làm một tấm hình với nhau để chúng ta có kỷ niệm lưu giữ lại cái buổi này hôm nay. Dạ. Dạ, xin mời anh Danh. Dạ. Xin mời anh Khoa. Dạ. Rồi, mời anh Quân. Dạ, ban tổ chức cũng xin mời ban giám khảo để nhận lời tri ân của ban tổ chức bằng những bó hoa tươi thắm. Xin mời chị Hạnh. Dạ. Mời anh Nguyên. Dạ. Dạ, mời anh. Đưa ai vô. Ok. Dạ, mời anh Nhật Anh. Rồi chúng ta sẽ có những bó hoa tươi thắm cho một người đẹp tặng cho cái ban giám khảo ngày hôm nay. Dạ. Rồi, chúng ta đến 1, 2, 3. Vậy là xong rồi ạ. Thường chúng ta quay kiểu tôi. Ok. Rồi, vậy em quay đi Hải. Ok. Rồi, chúng ta 3, 2, 1 for the future á. Rồi, 3, 2, 1 for the future. Ok, em đến đi. Rồi.
the future. Mình đều như mình rửa xong một lần giúp em nha. 3, 2, 1. In the future. Cảm ơn mọi người ạ. Rồi, hello các bạn. Hello, mấy bạn đi xuống dưới này ngồi giùm mình nha.